Happy November 7th, everyone. Surprise, surprise. Hope all is well. Hope all is well, guys. Hope you're avoiding EMF. Hope you're avoiding tap water. Hope you're staying healthy. Hope you're staying smart. How's everyone doing? Norway. Am I sipping on a Johnny Walker? I'm sipping on an espresso, un affogato. It's past 6 o'clock. I've been fasting all day. I've been fasting since yesterday. Had a pretty good call today with some of the travelers in Anime Shreds. Talked about some of the tactics, etc. But yeah, I've been extending my fast. Today's workout was like a 90-minute walk with a lot of stretching, and that's the workout for today. How you guys doing? Why do you fast? Because I want to look young, bro. For my age, I should look a lot older. Hello from Syria. What's going on? What's going on? Why do my eyebrows look full? Because I take care of them. Hey, Nate. Oh, that's such a long... I need to warm up here, guys. I'm not going to just start blasting tons of answers. But we are going to be addressing the alchemy of shredding. Hence fasting, right? Now, I love experimenting, trying things, and then through the process of elimination, decide whether it's beneficial for me, yes or no. When you start fasting and you start becoming more in tune with your body, it's a lot easier to realize what's good and what's bad. So if you take that into consideration, well, I think it's a great approach to try new things in a fasted state. And one of the things I decided to try in my first time shredding when I was overweight was the synergy between HMB, right, which is a metabolite of leucine, fantastic for MPS, which is muscle protein synthesis, right? So HMB and creatine was the two supplements I kind of tied in together in a fasted state with a squeeze of lemon. And I really tapped into that, and that got me really, really jacked. So guys, tap into that. I really suggest it. I actually did come with my formula. It's this one right here, Build, based on water, right? The principle of water reconstituted water. So it's been over a year in the making, but it's going to be pineapple flavor, fantastic. No sugars, no additives, none of that crap. No red dye 40. Sugar-free. Pineapple flavor, creatine, HMB. Super stack. I've been taking it for the last few days. It's fantastic. Yeah, guys, it's literally 6 o'clock, because the beauty about fasting is I can get my work done. Like, I'll be on the live, then I'll have to go keep back shooting my programs. Keep doing some work. But I'm not constricted to doing some crazy workout like CrossFit, or constricted to running hours every day to be shredded, or constricted to HIIT training to get shredded, right? The truth is, you guys saw the experiment. I did put on muscle mass, which required hypertrophy training, but the last few months, no working out at all. It was just a lot of fasting, a lot of walking, a lot of getting work done, and I was able to get super shredded. And then, of course, the last few weeks, I definitely started muscle composition in terms of like working out all again. Are you even shredded, bro? Even shredded, bro. Doesn't even matter.
Hey guys, somebody DM me to do a podcast in the fitness space. I might consider doing it. How old am I? I don't remember, to be honest. I always forget. I keep forgetting. Every day I wake up and I look younger, and I'm like, am I younger? Is this a dream? Is this reality? Is this a genjutsu? What's going on? Nani. Copper. Jewelry, ladies and gentlemen. Smart. What's my net worth? Like 99 cents right now. I'm very broke. Send me some money. Send me some crypto. Send me some Bitcoin. I'll take Bitcoin. I'll take Bitcoin, bro. I'll take some Bitcoin. Yadu. How young are you? I don't remember. What do you think about the blue zones? Propaganda. Wearing copper good for you? I think so. Go on the PVD pod. I've never heard of that podcast. PVD. What do you think of NAD? I've been doing intranasally. Fantastic. Loosen skin tips. I mean, you can most definitely lose a lot of skin, right? And lose a lot of fat. But some people, depending on how fat they are going to have that excess body fat, right? Hanging. My opinion is just get surgery, like get it removed and done. It'd be over. And that's like your like badge, right, of honor after going through all the work ethic of like doing it. And that's if you have the budget. If you don't have the budget, then it's fine. But you can ideally, in my opinion, like if you really want to go that path, I would not do crazy cardio. I would not do what everybody's telling you to do, bro. I would really take it easy, focus on also like removing the stretch lines, remove the stretch marks that you get by either like working out with hypertrophy, right? And exertion of the muscle, or just being overweight. Do you even fast, bro? Motivation, the ether, air, hormone booster. Fantastic. The ingredient formula, I'm still not going to reveal it, but I will eventually. All right. Potions, bro. I did if you guys are in anime shreds, I dropped a routine. Last night I did an all-nighter. I was up all night with nootropics, doing a shiver protocol. Great for healing, great for shredding. Go check it out. How do you buy it? I'll be dropping it soon for people. The whole stack is the hero stack. So my whole take on it was I wasted tons of time, right? Like with bags of individual things and like half a teaspoon of this, a quarter teaspoon of that, 2 tablespoons of that. I'm like, dude, no. All right. So I started formulating in the lab, bro, over a year. And yeah, I'm definitely proud of this right here, the hero stack. But you can definitely customize and do individual ones. You don't have to do the whole thing. But when you're on it, you'll feel like a bull, bro. It's good stuff. Pineapple flavor and then peach. Pre-workout. It's good stuff. Proud. Years in the making, bro. Years in the making. It's a product of love for you guys, bro. Introduce the anime meta in a healthy manner. For all my otaku friends, I got you guys. This is Naruto approved, bros. Boom. GG's, bro. Yeah. When you guys see the ingredients, yeah, fire. So, the truth is, I got a lot of inspiration because this was a lot of years in the making also in terms of the idea behind it, right? But a lot of it stems from this, the Book of Five Rings, right? And there's different scrolls.
When it originally was written by Miyamoto Musashi, it was originally called the Book of Five Spheres, but then it was like redacted to the Book of Five Rings. But each element, right? He basically starts correlating a lot of his philosophies, ideologies, his methodologies of training into Gon no Ri Sho, or the Book of Five Rings. So, all the elements, same elements in the hero stack. Why not? Inspired by Miyamoto himself. Yes, sir. Yeah, good book. If you guys haven't read the Book of Five Rings, you should check it out. Unbot yourself. Unbot yourself. Shadow Clone Jutsu? Yeah, dude. Shadow Clone Jutsu, episode 1, Naruto, that's what got me hooked on, like, anime. Like, hooked. But I watched anime before that. But this goes way back, dude. I just got here. What's going on? What's going on? What did I miss, bro? What did I miss? What have I missed? Well, we're basically talking about the alchemy of shredding and the correlation of fasting. And then I'm also presenting the hero stack to the meta. Years in the making. GG's, bro. Yeah, good stuff. But I'm down to do some Q&A. That's what I was doing the live as well. Ideally correlated with shredding, fasting. What do I know? What do I know? Yoda versus Gandalf? Definitely Gandalf. No, I'm not gonna say that. Alright. I was totally gonna troll. How much for the hero stack, bro? I don't know, bro. 2 Bitcoin, bro. 2 Bitcoin. 1 Bitcoin. Nah, it's not gonna be that much. Congrats everybody holding Bitcoin, by the way, in XRP. Synergy, guys. Synergy. Yeah, I've watched Solo Leveling. Fantastic anime. There's a lot of Luciferian propaganda in there, but it's a good anime. The whole concept of, like, leveling up, the guy, like, getting a second opportunity at life, like, and then he's still subjected to the game, right, and to whatever the enchantment potentially is, but it's definitely a good anime. Because you're just seeing it instant leveling up, and everybody's like, wait, what the heck? And you can do that in real life. I don't know if with, like, the superpowers and, like, the all the, like, hey, if you don't do this challenge, you're going to get wrecked. Although it would be ideal to get people on a fitness program like that. Like, their life is on the line. Damn. Get shredded in a month. Good anime, though. Good graphics. Demon Slayer or Attack on Titan? I prefer Attack on Titan for sure. How do you boost your testosterone levels? Slap your balls. I heard slapping your balls is good, bro. Slap your balls, eat some onions. I heard that's good. Formulation, broski. Formulation. Get some sun, red light therapy on the balls, cold exposure on the balls. Get grounded, avoid Bluetooth, avoid Wi-Fi, avoid blue light, avoid EMF. You're in a good track, bro. I'm telling you guys, fasting is the name of the game. Like, you guys saw how I got shredded in a couple months, and that was mainly fasting. I didn't work out. Oh. Cracking my back, bros. How do I raise my aura? Buy an aura ring. I'm just kidding. I wouldn't buy an aura ring. No hate on the company. I'm just like EMF. Yeah, bro, if you put an aura ring around your penis, bro, we'll track your health. No, I pass on that. I like this, bro. Key shield. Good stuff.
Can you still grow taller at 20? Yes. Thoughts on ashwagandha? Pretty good. I think you just have to get a healthy source and cycle it. What bracelets do you use? Can you link them? Yes, I'm gonna go out of my way right now and link the bracelets. It's in anime shreds. All my gear, all the stuff I wear, all that stuff is all in anime shreds. First access to Hero Stack, anime shreds, broskies. Yo, yo. Guys, so many questions. Crazy. Are you drinking lemonade? No, I'm drinking a potion right now. There's some of my personal ingredients in here from the Hero Stack. And then I added lime. I added also a tincture that I've been brewing, not brewing, but steeping for months now with apple cider vinegar. In that tincture, I have tons of things. I have cinnamon sticks, ginseng, rosemary, hawthorn berries, cinnamon bark, cloves, and I let that steep for a long time in the apple cider vinegar. And then I'll shake it and I'll put a shot of that in there. Then I also have fulvic acid, I have electrolyte, black ant extract, and what else? And I think chlorella. And that's the stack I'm currently doing, guys. Cinnamon ain't alkaline. Ain't alkaline, bro. It ain't alkaline. You know what's alkaline? Fasting, bro. Thoughts on methylene blue? Fantastic. I'm doing it right now. My urine is blue sometimes. I'm a smurf. Some people are into adrenochrome, sucking vampires. Basically, they look like ghouls just propped up with makeup and Botox. But I'm more in the campus of chlorophyll, lime, chlorella, methylene blue. That's my cup of tea. Roasted. Just threw them all under the bus. There you go. Good luck. Good luck, Bresky. Good luck. Good luck coping. Thoughts on protein powder? What I'm thinking is I'm going to change the music. Let's see. Let's see what we got going on here, ladies and gentlemen. All right, guys. So I got a DM because I'm honestly kind of like really busy right now, just shooting a lot of programs and everything. But in a couple months, I'm probably gonna do a couple podcasts. So I had a few people reach out to me, but there's one person. If you guys DM one, if you want me to, I'll go ahead and get that lined up. Mike Thurston. Then I have like two other people, but he's like the only person in the fitness space.
We'll get it done, guys. Data sets. Data sets, bro. For all the foot fetish people. No. But keep the toe spreaders. They're good for you. Good stuff, bros. Good stuff. Stay healthy. Stay smart. Stay shredded. Break some necks here and there. What's a data set? I don't know, bro. Sounds fishy. Shooting more vlogs? I'm gonna have to travel for more vlogs. What's up, Pavel? You can always afford organic, in my opinion. What's in the Build supplement? Build supplement is inspired by water. I'm actually going to turn on the volume a little bit. Ooh, let's see if this is actually a vibe. Maybe not. I think this actually might be a vibe. All right, we were talking about build, inspiration, water, right? Based on certain supplements, I think that synergistically work well together. Creatine and HMB, in my opinion, synergistically work together to build muscle mass. So that is a mix of creatine and HMB with a flavor of pineapple, no sugar, and none of all the crap that most of the supplements have. Yeah, honestly, it's all messed up, dudes. It's honestly like, yeah, you gotta stay smart. Ideally, always start with everything that's free, right? Like, what's free that works and helps? And then from there, you work your way up, right? Like, there you work your way up and see what works and what doesn't work. Like, every person's different. You've never heard of, yeah, HMB is fantastic. The metabolite of leucine. Fantastic. Honestly, these playlists are so weak right now. I'm gonna need to update my playlist. Bro, how do you get tan without ever having sun? Well, I do like skin staining protocols, red light therapy, and that's about it. Because right now there hasn't been a lot of sun in several days. So I kind of like going around it. But I'm doing a lot of like shivering cold protocols. A lot of it for longevity. So I'm willing to compromise like not looking super toned or shredded or like as chatted in terms of being tan. Because you're hitting other things that are actually pivotal as well. Like tapping into cold. Where do I live in? I don't know. Planet Earth. Yeah, I'll check the DM later, broski. What do you do? Lose weight? What to do not to lose weight? I'm losing weight fast. Please help me. What? What? Nate, how should I monetize my knowledge of health maxing and my physique building? I have no idea who you are, broski, or what you do, but just give more value to people. Just be authentic to yourself. Don't regurgitate what like everybody's saying. Avoid the crowd mentality, and just kind of like start being more authentic to who you are. Like, what are you passionate about? Like, how do you think you can get an elite physique? What do you think you have to offer? In my opinion, for example, I realized I couldn't do what everybody was doing, right? I couldn't go to the gym. So I worked out in my garage. I worked out with bands. I worked out with my body weight. And I got comfortable with that for months. And when I looked shredded,
and I felt good and I had decent strength, then I hit the gym. That's just what I would do. Just started Naruto, bro. What's the best arc? My favorite arc in Naruto, or like the one that I wouldn't say it's my favorite, but the one that stands out the most, is Sasuke's retrieval. Orochimaru basically entices him with power, right? Of course, the curse mark, so he's basically controlled like a pawn. And he dips, because he wants revenge, kill Itachi. And then you got the whole squad like fighting the Sound Village. I thought that was a cool arc. I enjoyed that arc. And that final like battle, Naruto Sasuke leaves. Very good. Peak anime. Peak anime content. Peak anime content. Is that in Shippuden? No, that's Naruto, the original Naruto. Shippuden is pretty good, but I prefer the original, in my opinion. There's a lot of fillers, but yeah, the original is good. When you find time for anime, it depends. Sometimes I have time to watch anime, sometimes I don't really have time. But when I do watch anime, it's usually stacked with things. I'm either stretching, I'm standing, I'm doing red light, it's not just sitting crunched over on a blue light screen, right? Yeah. Yeah, bros. So, I mean, I already have people taking screenshots and like reversing the. There you go. Formulation on point. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What's your best advice for getting mental health good? I'm struggling, trying to improve. So, that's a great question. I think everybody's going to deal with challenges, right? Like, life is always going to hit you with something. Like, always. You have money, you don't have money, it's always going to hit you with something. The issue becomes when you're so intoxicated with bad food, with bad substances that you're listening to, that you're watching, right? It amplifies everything. Everything seems more insurmountable. Everything seems more impossible. There seems like there's no hope. A lot of it has to do also with the inflammation. Like there's a lot of studies that are showing the correlation of ADD, ADHD, schizophrenia, right? And the correlation with gluten and leaky gut, right? So if you're dealing with that and then you're trying to overcome this hurdle and you're not in the most optimal state, you might as well not do it, right? So that was my whole thing. Like when I was like bad, I was like, I gotta clean up my diet. I gotta start living differently and just, yeah, pull the trigger and go. That's my take, bros. Take care of your health. Start drinking good water. Start like embodying yourself, right? And then being realistic and realize that there's always going to be moments of unhappiness, right? It's just like when you face it, at least you're facing it from not even a more sober mind, which is good, but you're just not, like you're actually thinking clear. Because I can remember my early 20s, drinking caffeine, tons of coffee with a styrofoam cups, energy drinks, just burning out, right? Brain fog, couldn't think straight, read a page, didn't remember what I read, right? And then I felt dumb or, well, quote unquote, I didn't feel optimized, right? Because people would talk to me and I would just feel like I had brain fog. It just wasn't good at all. And I was drinking tap water, I was doing the whole thing, dude. Like, I had no idea. So it's a gradual process. But I was fine in terms of being happy, quote unquote, right? I was satisfied.
The issue became when something negative hit and you really took a downward spiral, which you can become what? Like suicidal, you can become super depressed. The issue is that's amplified with a bad diet and a bad surrounding. Like that's just all like hijacked for like just pull the trigger, bro. You know what I'm saying? So my whole take is like if you're in your 20s and your 30s, like it's only gonna get worse, right? The older you get. So take advantage of now and like do something about it. That was my kind of like wake up call a couple years ago. And hence we are here today. Thoughts on DMT? I don't want to get into DMT topic. But I would definitely not just jump into it. What time do you wake up? Well, I just did an all-nighter. I've been up for like 40 hours. I took like a 2-hour nap. Always switch it up. People are in the dojo know. Now, I don't suggest it for everybody. I'm just like looking at all the questions because they're all so different. You have any tips on scoliosis? It can be fixed. You have to reduce inflammation, a lot of range of movement, a lot of heat and cold protocols, PMF, start putting arnica cream, hemp cream on your spine, start doing like spinal movements. I posted a video on IG. Those are the kind of movements you want to be doing, right? That's just my take on it. EMF combat. EMF combat. EMF combat. If you're having stomach aches, so very interesting, because I was actually doing a long fast in a cold environment, and I drank just a little cup of cold water, and it instantly made my stomach hurt, right? Like, I didn't have any food in my system, I didn't go to the bathroom many days, like my bowel movement, I was clean, and it hurt my stomach. My suggestion, if you have pains, right, don't combine a lot of cold water with food simultaneously while you're eating, right? Terrible for digestion. Do water first, wait, and then eat your food. My personal opinion, not only will it help with digestion, not only will it help with alleviating bowel movement, not only will it help you tone from within, like toning your stomach, warm water. Like tapping into warm water and putting it into the shredder gourd is a game changer. Loose leaf tea. Hot water. Toning the stomach. That will alleviate a lot of the pains. You can also do a potion that really helps with
if you're feeling like, okay, my stomach hurts, hot water, fresh ginger, ideally like pressed ginger, cayenne powder, and lime. And you'll drink that. And you'll feel flush, and you'll instantly feel, you can also add turmeric in there as well. You can do turmeric powder, just have to be careful with teeth. But that's what I would do. And it's happened to me sometimes, like randomly, I'll wake up at night, once in a blue moon, and I'll have like a terrible ache in the stomach, right? Maybe it's something I ate 2 days ago, 3 days ago that was a little bit too heavy on the stomach. That's what I would do. Yeah, I feel like warm water is more hydrating, for sure. I feel like your body absorbs it a lot better. And it just feels easier on the stomach. Also, when you start learning how you can use natural herbs as like laxatives, you can start flushing your system as well. You just have to be careful with that. Love the content, appreciate it. Good stuff. I gotta bring Kakashi Sensei. He knows what's up. Kakashi. Put him in the back. What are the best essential oils? It's all different. I use different essential oils for different things. Good night. Peace. Peace. Boom. Opinion on gua sha massages. Pretty good. I feel like finger is better. Natural electricity, bros. The Book of Five Rings, fantastic. Book of Five Rings. Coffee. I'm going to address coffee in a second. In my opinion, most people shouldn't be drinking coffee because most of the coffee, right, not only is it not local beans, it's coming from other areas or other parts of the world. It's full of pesticides, herbicides, and then the process of shipping it from one country to another, the stores, the facilities, right, you start getting tons of mold. And that's why people are getting the brain fog, right? It's that plus they're drinking from a styrofoam cup that's poisonous, right? And then they're microwaving their coffee. That's why I wouldn't be drinking. I would not drink that. I was on that bandwagon. And then you can also add the creamer that's inflammable. The inflammable creamer in the coffee. Wake up. Good morning, America. But if it's organic beans and it's an espresso machine and I think it's fine. And it just have to make sure it's organic and there's no mold. I think it's really good. And you can cycle it. You can cycle it with potions. You can cycle it with taking time off and not having that. Doing matcha, doing mate, doing guayusa. So the Tate brothers are built different because they go crazy caffeine. In my opinion, they're burning out, so they're just doing a lot of coffee, or they're just addicted to coffee, or the tolerance is high. Those are all things, but I definitely think they drink too much coffee. Because if you're drinking over 10 cups a day and then you're not drinking a lot of water, you're just dehydrating yourself, plus the alcohol. Luffy or Kakarot? Kakashi Sensei.
It definitely messes up your adrenals as well. It definitely messes up your adrenals as well, bad coffee. And alcohol. And the issue is the tolerance, right? Because then you're pursuing the same dopamine or to get the same high, quote unquote, from the alcohol or whatever you get the social. But you can take, there's, in my opinion, with alcohol, like most alcohol is not good. Ethanol is not good for the liver. Once in a while, if you want to do some red wine, organic, pomegranate wine, that's fine. Maybe enjoy yourself here and there. But the sugary alcohol drinks, dude. I'm just getting wrecked. You can do things like kava tincture. You can do other things to get like mellow. Whiskey? I don't like whiskey personally. Why red wine? So first of all, it has to be dry red wine, not a lot of sugar in it. Just high polyphenol content. I feel like it also is good for the shreds. And I feel like it's good for digestion as well. Sometimes I'll do it in a fasted state. That's how I'll break my fast, sometimes with chocolate. But I haven't had wine in a while. How often? I actually cycle meat. I don't always eat meat. All the carnivore bros are in disbelief. What? You mean you eat something else, bro? Do I use shampoo? Sometimes. But not usually. How to be consistent. Discipline. Discipline, like, dude, if you're doing the same thing over and over again, you're not going to get anywhere. You're not going to get anywhere. Like, you have to quit your job sometimes. You have to take steps of action, right? But you have to be smart as well. You have to strategize as well. I mean, dude, I started working at a gas station in Argentina, right? So I worked a lot of jobs in life, dude. A lot of jobs. A lot of pivoting, bros. Wait, I prefer butter over ghee, to be honest. But I feel like ghee is pretty good for like toasting stuff on the skillet, like almond flour tortillas or sourdough bread. I feel like ghee cooks it a lot better. Thoughts on jump roping? I think it's good. Um, I think it's good to get the body moving up and down and aiding the heart as well with the blood flow, right? I just feel like it's not for everybody, but it's definitely something that people can tap into. I personally love getting the mass. It has nothing to do with jump rope, but it just reminded me of the rope. But the big ropes that people use for all the crazy workouts, right? I just stretch that out and I just walk on that barefoot with the toe stretchers, right? And I just step on that and really like start working on all the knots because it's highly neglected.
ankle health, foot health, and if you actually take care of it, it can really help with everything else. So those are the things I kind of focus on now. Sprinting better than biking, they're different, but they're both good in my opinion. For someone with no connections or knowledge or money, where do you start? You have to go to environments where there's like-minded individuals and try to add value and see how you can like move up, quote unquote, right? It's not really even about moving up, in my opinion. In my opinion, it's about like not doing what you're currently doing and stepping out of the comfort zone. Like going from one country to another, right? You have to step out of your comfort zone with a couple $100. Where should I start training my mindset? You should join the dojo. I already have tons of videos on mindset, bro. That's just my take on it. What do I know? I'm a little bit biased. I haven't had coconut water in a while, but I think it's good. Good for hydration. I've been doing a lot of like aloe water instead of coconut, and then just regular spring water from my local spring up here in the mountains. In my opinion, guys, you want to get a solid chest, push-ups. I feel like even assisted, like sissy push-ups can build a massive chest. The key is not in the reps, like cranking out fast. It's doing it super slow. And you're on your knees and you're going like really slow and you can add weight. And you're only focusing on chest. You're not focusing on arms or helping because you're doing numbers. It's like fully chest, right? I feel like you'll get a massive chest, especially if your knees are a little bit inclined. Like if you grab the stretching boxes for yoga and you put your knees on that and you do those kind of push-ups. And the beauty is you can really calibrate how tough it is. And what I like to do is to not quote unquote burn out or give up. I switch up my position. So I'll start cranking out wide grip push-ups like with assisted on my knees, super slow. And then when I'm burning out, it'll be medium grip push-ups, right? And I'll crank out as many as I can, and then like diamond push-ups. If I just did wide grip, I would have already burned out. So that's how I'm really training right now. And I've already noticed a massive growth on chest. A lot of cable machines as well, a lot of bands as well. But not a lot of bench press. Do I use jaw trainer? Yeah, but I prefer mastic gum. Is university a university? University? Do you want to go to university, bro? You can learn things online, bro. They have YouTube, bro. Nah, I don't know, dude. It really depends on the person, the university, what you're studying, all those things. Thoughts on grounding? Everybody should be doing grounding, in my opinion. 101. Deja vu. Deja vu. Yada yada. Thoughts on smoking? Ideally, don't smoke. Massive teeth can be harsh on your. Yeah, it can be. That's why you have to do the right one. There's a lot of gum that can bust your teeth, so you have to be careful. This is the one I'm currently using. Pretty good. And then I have my tactics to make it harder. How do I get a flat stomach? A lot of potions, bro. A lot of fasting, a lot of toning, a lot of walking, a lot of stretching. Haz un directo en español, tío. Tío, tírate un directo en español. Vamos, que los españoles necesitan escuchar videos de biohacking. Bruh.
They're gonna have me speaking all kinds of languages, bro. What's going on? I feel like English is definitely the most universal. So just stick to that for now, bros. Cheers. Tips for getting taller as a 16-year-old: stretch more, sprints, bats, hanging, hanging with hooks, isolating the hanging with hooks and putting ankle weights on your ankle. You just have to be careful with if you have a strong spine or not, because you can pull and it can hurt a lot. So you just have to progressive overload. Do you use shaving cream? No, I don't use shaving cream. Can you get rid of metabolic syndrome? I mean, the Matrix says you can't. Gotta pop a pill, bro. Nah, I think you can, dude. Nate, what's a good average hour time to fast? This is this is what's worked best for me, and this is what I'm covering in the Biohacking Basics program: cyclical fasting, like switching up your windows of fasting. Because I genuinely believe that the body becomes really smart and adapts. So if you can constantly switch it up on the body, right? Especially if you don't have a lot of other stressors, because you have to think about fasting in a way as a stressor. So the idea here is not to add so many stressors that you burn out. That's the opposite of what you're trying to do. The purpose here is trying to live a holistic life without burning out. I think stretching can be applied a lot during your resting days, right? The days that you don't train as hard in terms of hypertrophy training, you can fast a lot, you can walk a lot, and you can stretch a lot. And then stretching in between sets during hypertrophy training. And what you'll realize is once you get rid of an inflammatory diet, once you learn how to fast, you realize that you don't have to stretch as much to be flexible. Like you're automatically just more flexible, right? And then if you start stretching, then you become even more flexible. But that's the beauty of it. Because if you're eating food, right, that's going to cause inflammation, right, irritation, you're going to feel like parts of your stomach is puffing out. I don't think it's conducive at all, optimal at all, in any way, shape, or form. Can stretching make you taller? Yes, it can. The right stretching can, in my opinion. It's decompression of the spine, decompression of the body. I mean, I've had people personally tell me, "Oh, you look taller." It can also be like the decompression of the spine and like toning the body and like shredding that makes you also the illusion of looking taller, right? Because if you're more built, right, tank-like, and then shorter, in Spanish we call them petancas. It's las petancas. Then yeah, you can't really give the illusion of looking taller. But I feel like I've met a lot of people, and then saw them a couple years later, a year later, a couple months later, like, bro, you're taller, and I don't really notice, but definitely the day-to-day life, active lifestyle, you can get an inch to 3 inches at least, in my opinion, depending on the person. Dairy or no dairy? I do dairy. Um, Usually raw milk or whole milk. That's about the only dairy I do.
Thoughts on running every day? Super botted. Like super botted. Does long runs make you taller? I think it probably makes you shorter. Thoughts on chlorella and chlorophyll? I take both of them. I usually like put them together, mixed with methylene blue, lime, and all the other stuff I talked about. Boom, boom. Do I have veneers? I don't know, bro. I'll have to ask my teeth if they identify as having shields on them. Until then, I'll get back to you. Favorite stretches? Dynamic stretching by far. Band stretching. Wait, what's so funny? What's your opinion on TRT? I wouldn't do it. I would stay away from it. Like I feel like most people, there's so many other things that they can optimize and tweak that they wouldn't need it. Maybe if you're older later and you need testosterone, that's fine. Or just eat the testicles of a bull, bro. Like the devil fruit from One Piece. Got superpowers, bro. Do you sleep on your back? I usually sleep on my back. Yeah. Japanese futon on the floor. I feel like a hard object in not having like a super soft uh, bed can really help with a healthy back. Most people have terrible backs, terrible back health. They live in a position where it's very oriented forward and their whole body's hunched. And then they go and sleep in a manner that the bed is so soft that it kind of reinforces that bad posture, right? Yeah. Thoughts on meditation? It really depends on meditation, right? Like, dude, meditation ranges. I can tell you the craziest story of people that have had like bad experiences with meditation, and then I've met people that had the greatest experiences with meditation. And then myself, I've had my few experiences with meditation as well. That's like a whole life. BPC 157, I've taken it once. I did one cycle of it. Pretty good. How much do you sleep a day? Well, right now I'm more in a ketogenic fasting state, so I've been up for like 48 hours plus. Yeah. And I'm probably gonna finish the live, get a shower, get a workout in, have a few calls, and then have to shoot some more programs. And I'll probably sleep like a 1 or 2 a.m., maybe 3. Sleep for like 8, 10 hours. Energy, bros. All day. All day. All day, all night. Ever fasted from social media? 100%. It's probably one of the best fasts you can ever do. Social media can be super toxic.
literally cesspool. Goblin town, I like to call social media. Is it bad to stay up so long? I do not suggest what I'm doing to most people. The main reason I'm doing it is because dopamine issues, and then also lack of sun. So there's no sun. Like, dude, there's no sun at all. So basically, I'm not bound by Chronos time, right? So I can go as long as I want if I'm feeling good, and then I'll sleep as long as I want because I'm feeling good. That's how I roll, bro. Love from India. What's up? What's up? The only sugar I get from is fruit and honey, dark chocolate from time. That was so random. I mean, I feel like every person should become ketogenic or tap into ketosis at one state just to like reset their body. So those are kind of things that you're gonna have to give up, the cacao, the sugars, right, for a time, and then reintroduce it and then cycle. That's kind of like my whole take on it. What are the negative effects of fasting? So I think fasting can be terrible for a lot of people. I think, for example, ladies that are going through different periods, right? You have all the medicine. If people are on whatever kind of medicine, you have all the stress, right? Because also you have to understand fasting is a stressor. If you're having thyroid issues, if you're having menopause, if you're having all these things, doing a lot of fasting could be a stressor, right? Maybe it's not the smartest idea. Maybe you take a more of an intermittent fasting approach and do a lot of healthy fats and healthy proteins, right? And you do more of an intermittent fast, and then occasionally, once in a while, you can push yourself, and you can do like a lot of bone broth. Like you can fast from food and drink bone broths, juices, teas, and look fantastic, feel fantastic, still get the essentials that you need to live. But then you'll realize that you don't really need that much food, and you'll start looking younger. You'll start feeling more rejuvenated. That's what I would suggest in terms of fasting. I feel like fasting is something that you have to work your way into because it can be bad. And doesn't mean that people don't have willpower, right? A why, or like, oh, I'm going to do this. I'm going to keep pushing this. The issue is your body can actually go into shock and you can have a mouth in like that, bro, in the hospital. So you have to like, first of all, it's progressive overload, dude. If you're doing a lot of hyperpalatable foods, a lot of toxic stuff, a lot of, it's like, dude, all these people on high levels of very addicting substances, drugs, right? You take them off of it, of course they're gonna have a what? What do the people have when you cut them off of it? Dude, they go crazy. Same things with the chips, but the chips are legal. The chips are legal, bro, so it's all good. Now, if the government says it's not legal, then it's not good. Do you have your hall pass? Show me your hall pass. Show me your hall pass. What are you doing in the hall? It's like school, dude. Shit's hilarious. I didn't do good in school, as you guys probably already know. Neither did Luke. Neither did Luke. Opinion on the 30-30 rule? I don't know the 30-30 rule, but I like Gary Brecka. He's smart. He went to Capital Club event, met him. It's pretty cool. Do you recommend working out while fasting? So, working out, we have to define working out, right? Like, what kind of training are you doing? Are we trying to set PRs here, right? Are you doing hypertrophy training? Then no, I would not suggest that unless you're actually conditioned to fast. Maybe if you're doing like coconut water, watermelon juice, aloe juice, high on electrolytes, maybe even eat some like fruit like watermelon or melon, some frozen blueberries, and then see how you feel with a hard workout. And if you feel good, then the next time reduce, and then see what your threshold is. Personally, I
train zone 2 style training, like hypertrophy mixed with bands. Yeah, I call it way of flow, bands, body weight, hypertrophy. Very chill, but still a lot of tension. But it's different than moon cycle training. And I'll do that usually in a fasted state. Sometimes, ideally, out in the sun. But something I'll tap into sometimes is creatine HMB. Creatine HMB. Thoughts on beef organs? Fantastic. Especially if you take into consideration the like for like theory. So the compensation, hey, if your thyroid's bad, take thyroid. Hey, if your stomach's bad, get some desiccated stomach or actually eat it. I feel like that's why the nose to tail diet is very good. If you're gonna do like the whole carnivore approach, not just eating steaks and ribeyes all day. Can I date girls in a fasted state? I mean, it would probably be better for you because you're not look all bloated and have like 10 pounds of feces stuck in your stomach. So maybe you'll be a little bit more clear of the mind, bro. Thoughts on coffee? I've already addressed my thoughts on coffee. I'll probably leave the live on for a couple of hours and then you can rewatch it. Yeah, chest pains? I don't know, bro. The chest pains, like, that can be so many things. My opinion, I would start, like, looking at putting patches on top of it, like arnica, sage cream, get the blood flow, because sage, putting some oil drops of sage on a certain part of the area will help with the blood flow, right? So that's what I would maybe tap into. Maybe you need to detox your lungs, right, as well. Maybe that will help. Maybe some mullein leaf, mullein tincture. Sea moss is also really good for issues with the lungs. The issues usually when you do sea moss is more for lungs when they're moist and damp, right? And it solves that issue. I feel like mullein leaf helps both ways. Also, if your like lungs are dry, so I do mullein leaf. I usually do mullein leaf in my gourds, and that's how I'll drink it. Mitigate any sort of oxidative stress or potential damage in the lungs from smoking, vaping, and all that jazz. Do I smoke mullein leaf? I've never heard of mullein leaf, to be honest, but it sounds like something good to smoke. Uh, it could be some sort of like crazy. I take it back. I don't know what it is, guys. It could be some sort of crazy hallucinogenic. Take it back. Thoughts on tremula? I haven't taken it. What's your take on metal detoxing? I think it's imperative everybody should do it on a not daily basis, but on a daily basis for a couple of weeks or a couple of days on, a couple of days off, full detox because of the amount of buildup you've had, especially if you live in a city. Have I ever watched Arcane? I haven't watched Arcane. Is it good? I've heard good stuff of it from some people. Should I eat carbs with protein? Why or why not? So it depends. It depends on the carbohydrate and it depends on the protein, right? In my opinion, for example, eating tons of red ribeye steak with potatoes or rice all the time is not ideal for digestion, combining the meat with a carbohydrate. I feel like if you're going to do white meat, like even though you talk about all the essential nutrients is not as dense as red meat, chicken, like if you do chicken combined with like a carbohydrate, I feel like white meat goes a lot better, or turkey as well. Yeah, fish. And that's how I would tie it together. My issue is not combining meat with carbohydrates. My issue is bloating, trying to lose weight, and you're still every day stuffing yourself carbohydrates and chicken and protein, right? And then trying to run in a treadmill or running hours, listening to motivational videos, and not losing weight. I feel like I'm missing some water. I do have some water left. I do have some water left.
Some probably pop ones. Norwich approved. Fat loss. Probably do focus. You guys like nootropics? It's getting good for the workout. All right. Yeah, bros. Goated. Are you even Hokage, bro? Are you even Hokage? How to get rid of brain fog. Gotta avoid blue light, bad drinks, tap water, EMF. You'll feel a lot better. Start tapping into healthy fats. You eat blue light for breakfast? I mean, there you go, bro. Probably it's blue light and Captain Crunch berry balls. Berry balls. Yeah, if you're gonna watch Naruto, make sure you're wearing blue light blockers. Bro, when am I releasing the supplement? Bro, do you want to get jacked, bro? Soon, dude. Soon. Soon. Thoughts on Avatar? Um, I don't know which Avatar you're talking about. The Airbender or the blue people, the Smurfs? Am I gonna open a dojo in Japan? I'm considering it. I'm definitely gonna travel to Japan. I would definitely travel before considering ever opening a physical location, especially if there's another pandemic. Fucking anime shreds apparel. Yeah, I'll drop some stuff for you guys. Got the Asian swag. Oh, you can 1v1 me, bro. I don't even know who you are. Why would I 1v1 you? I'll definitely do a vlog if I go to Japan for sure. Ever been to Canada? I have. Thoughts on oatmeal? I don't really eat a lot of oatmeal for carbohydrates. I think there's better carbs than oatmeal, in my opinion. I would definitely not tap in, especially with peanut butter. Peanut butter is for bots. Peanut butter. Peanut butter and jelly sandwich, bro. With the white bread. Have I been to Japan? I have been to Japan. I love Japan. What are your top three supplements? I don't have top three supplements. And it's that's so generic. For what? For cognition, for shredding, for building on mass. Sourdough bread, fantastic. I mean, where you get it from also plays a pivotal role, in my opinion. Ideally local, or make it yourself. I think that's good.
cheese, vitamin D in you. Some random ass comments, bro. What the hell? What the hell? Shit. Do you even read, bro? Do you even read books, bro? Shall I pick a good selection? Shall I pick a good selection for you, bros? That, and then there we go. All right. You got to learn how to learn first. How to be a capitalist without any money. Good book. I read it like 2 or 3 times. Gotta read books, bro. They're all backwards. Yeah, they're all backwards. That's funny. All right, I'll read out loud the titles. The first one, The Hacking of the American Mind. The second one, The Abolition of Man by C.S. Lewis. The third one, The Body Electric by Robert O. Becker. And the fourth one, How to Be a Capitalist Without Any Capital by Nathan Latka. All great books. Ideally, what I like to do is when I read, I'm like stretching, red light therapy, I'm stacking it with something. So it doesn't feel like a waste of time. Sometimes outside, I'll take my grounding time and read. Good for detox from social media. Or just even blue light exposure. Yeah. What are your favorite supplements? The Hero Stack, bro. That's my favorite supplement, bro. I'm biased, though. I'm biased, broskies. But 1v1 in Fortnite? I've never even played Fortnite. So you'd probably win. No, there's no excuse, like, if you're broke for food. Like, there's no excuse. There's no excuse. You can be broke and not eat as much food and it all be healthy, fast more, not be as massive, be lean and a healthy physique. Or get a second job. The issue is you're spending all your money on tons of snacks, tons of food. And you have to realize they got you guys by the balls. You didn't realize it with inflation. Yes, convenience. The whispers of convenience. The whispers of fast food. Guys, it's fast, it's cheap, it's inexpensive. And they got you all guys by the balls like this, right?
with the hyper palatable foods, right? And then they start raising the price on you guys, and now you're paying $8-10 for that shit, right? You could buy 2 pounds of grass-fed beef from your local farmer. There's literally no excuse. You need calories to run your body 100%. I feel like the best ways to get calories is healthy fats. Butter, I usually do a lot of butter, coconut oil, olive oil, especially fats like butter in my soup. I think it's good for cognition. I think if you're going to fast, understanding that your body can tap into fat as the substrate of energy it needs, right? And your body can adapt to that because you've prompted the body through an easy segue of introducing fats, right? As the main substrate of energy over carbohydrates. The issue is most people never introduce fats, healthy fats into the diet because it's always either fats combined with carbohydrates and protein or carbs with fats, but never the isolation of just fats and protein. So if you're looking to get your carbs, just do a lot healthier fats. You can get half a bar of grass-fed butter and put it into your wonton soup with eggs, and that's super inexpensive, full of collagen, full of protein. Look fantastic. Get your protein in, and then it just goes right through you. So your body has to work extra to poop it out, dude. A lot of you guys I see working out, eating tons of food, bloated, 4-pack, 6-pack, but you're still bloated. You still have 10 pounds of fecal matter in your stomach, right? If you do a 3-day fast, a 4-day fast, and you're still deaminating, unka, right? Then you have to ask yourself, I need to give my body a break, right? From the ribeyes all day. Hmm. Let's play a good song. Let's play a good song. Definitely not. Drinking black coffee 2 to 3 cups, maybe 2 a day. Organic is fine, in my opinion, especially to potentiate fasting, autophagy. Yeah, good stuff. Oof. Vibes. Oh, I should probably give a shout out. Truth is, I have to put the eye drops on because the lights are like blasting my eyes and making them super dry. It's kind of annoying. That's why I don't like doing lives and all that because of the lights. What are your thoughts on pancakes? What? Yo, that was so random. I was actually thinking of eating pancakes yesterday. No, not gonna lie. Almond flour pancakes, gluten free. That's my game plan. I actually might do that now. You inspired me, good sir. You've inspired me. Truth is, even though it's
Sounds very enticing. I'm kind of trying to abstain from sugars a little bit, so I'm probably gonna eat some chicken and then go to the gym. Pancakes, I think if you do them right, they can be good, or they can be terrible for you. Thoughts on biologic corn? I don't know, bro. I don't do a lot of corn. Well, of course it's going to differentiate. It's going to be 100% different, the whole process and everything. But I feel like corn is kind of like, I don't know, subpar. There's other stuff that you can eat that's way better. Thoughts on creatine monohydrate? Good. Best tuna brand to buy? I have it on Anime Shreds link. Respect, do you ever carb before pre-workout? For moon cycles, if I've fasted throughout the whole day, sometimes I'll carb up. It really also depends on the workout I'm trying to do and also the macro goal. Like, am I fasting more? Sometimes just healthy proteins, healthy fats, and I don't need any carbs at all. Sometimes if I'm trying to lift heavy, I'll try to carve up the day before, and then I might have a little bit of carbohydrates. But I think eating a lot of food before you train, not that good in my opinion. You have all the blood flow going to the stomach, digestion, all that. That's just my take on it. You get the itis. You get the itis, bro. You get the itis. Best carbs, best proteins, best fats. It differentiates. But I think good carbohydrates that you can tap into, organic, local, white potatoes, red potatoes, Japanese sweet potatoes, purple sweet potatoes, organic white rice, especially if you can like rinse it. But I don't do a lot of rice often. But I think once in a while, especially if you're training more hypertrophy and trying to get mass, it's good. Rice noodles also fantastic option. Truth is, you can eat a lot of carbohydrates. I'll sometimes do gluten-free pizza, almond, and I'll stack it with a lot of protein as well. But yeah, truth is, a lot of it has to do with training. A lot of it has to do with what you eat. A lot of it has to do with supplementation. A lot of it has to do with the environment. But a lot of it has to do with, are you doing everything together to the best of your abilities, right? And it goes compounding real quick. You work in a factory, how bad is that? It really depends. But in my opinion, just take care of your lung health. All the gear I wear is in anime shreds, guys. It's all in anime shreds. It's a lot of links. How to control mood swings? I think a lot of it is also correlation with the gut, like I said before. I feel like methylene blue, creatine, getting sunlight, red light therapy, all those things can really be beneficial as well. Breathing techniques, tapping into parasympathetic state, learning how to like realize when you're going autopilot in terms of a negative downward spiral. And then realizing the different voices that you have in your head and which ones to pay attention to and which ones not to pay attention to. But you'll realize definitely changing your diet, start changing your habits in life. A lot of those negative consequences are self-imposed. And some of it is not, but some of it is. Your meth brand. It's not my brand. It's Dr. John Laurent's. It's code Mr. Belmar if you want to get some, but it's methylene blue with Ormus Gold. It's good stuff. I've been doing it for a couple months.
I apologize for the makeup, guys. Mewing guide, I'll drop one soon. What are your thoughts on waking up during deep sleep? That's a long one. I don't even want to get into that, to be honest. Compound effect. Stimulation of the hair, bros. Keep it whack. It actually works. Like, you'll realize, pass your fingers through your hair and you start scratching it, and you'll realize when you're tense and you have a lot of pent up, like, energy, negative energy or stress, you'll notice in places like the bottom of your feet, the top of your head. So it's good to actually get rid of that tension, in my opinion. What do you think about Brian Johnson, his longevity routine? Never heard of him. Just kidding. I don't know. I'm not a vegan. I don't like vegans. I don't like vegans. And all the vegans are going to come after me. Pitchforks. Nah, I'm not all about just like one dogmatic view in terms of. I was a vegan for 2 years. Um, Lost hair, got depressed, a lot of stuff. But it was also more carb dependent. So it was like I was a carnivore. I was a carvivore. Carvivore. That's what I was. Thoughts on hydrogen water? Good. I've been using it. I've been on and off of it, and I noticed a difference. But I think hydrogen. I think the more you can get, the better, in my opinion. How do you get that V shape? Doing the right training protocols, stretching, fasting. What's your recomp protocol? Are you talking about recomp in terms of resting and recovery, or recomp in terms of like recomping and actually putting on muscle and like hypertrophy training? What is the cylinder necklace I wear? EMF protection. Buddy, so Buenos Aires. I mean, honestly, Buenos Aires kind of looks like Paris. It's like a Hispanic, not Hispanic, a South American version of a European city, which shouldn't run down. But I like Buenos Aires. About to train, bros. Takes only a couple months. Get super jacked. Cognition on par. Which part of Buenos Aires are you from? Actually, we lived in a village far, not far, but an hour so from Buenos Aires.
I am not familiar with a golden beetle at all. The first thing I thought when you said golden beetle was, one second. The golden beetle. You know what I was thinking of? Star Fox. GameCube. The dinosaur at the shop asking you for a compensation. That is what I think of a scarab. That is what I think of a golden beetle. How come you never speak Spanish, bruh? Bueno, la razón que generalmente no hablo en castellano es porque la mayoría de la gente que está en el live no habla español. Sería mucho más fácil hablar inglés, así la gente entiende. GameCube it was like the first console I got. I like the GameCube. Legend of Zelda. They remastered that for the GameCube. That was back when I was young, bro. Back in the day. How old were you when you came to America? I was under 21. I think I was like 19 or 20. I think it was 20. I think it was 20 when I moved to America. I moved to America. I got a job at a gas station, couple jobs, random, got a ticket, flew to the States. Yeah, started working at a hardware store. A lot of good stuff, guys. A lot of good stuff. A lot of work. But I think I came with like $700 or something like that. So I came with a little bit more. Guys, I'm currently over like 40-hour, almost like fast, but also like no sleeping. Probably gonna go for another 8 hours. Not live here, that would be crazy. I'm probably gonna do this probably a few more minutes. Running high on that dopamine and light. Oh, yeah, I'm still going strong. Just dropping some data sets, alphas for the people, and we're gonna bounce. Yeah, I know the golden beetle is all like Egyptian propaganda. The scarab. The golden scarab. A token of appreciation. What do I know? What do I know? I know that my third eye ain't calcified, bro. It was though with all the tap water. Crystallized. Kryptonite. Yes, sir. I actually remember the first time I was kind of like introduced to the whole paradigm of like, bro, I think tap water is bad for us. We shouldn't drink it. It's really bad. And I was like, nah, bro, you're botting so hard. You're so dumb, bro. Botted, dude. Comedy. Comedy. Ugh. You want a beard? You're 18. Good luck, broski. Good luck getting a beard. Good luck getting a beard. No. Maybe if you go to sleep at night and identify as having a beard, you'll wake up with a beard.
Seems like this person's not operating. Interesting. I think I'm trying to accept people and it's not letting me. Interesting. Interesting. Oh, never mind. 1 second. Morning, brother. How Hey, are you? Oh, it's morning here anyway. good. Doing good. Yourself? Yeah, I'm good. Sorry, caught me off guard. I'm just about to go hit the sun, sit on my Well, beanbag. But I last was, night, I just wanted to accept a few people and get a few questions. yeah, I've got a quick one. So I've No, 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 literally no. just Go ahead. started. Say what we were saying. I meant like that's what I did was just out of nowhere just started accepting people. So that's what probably threw you off guard. But you can go ahead and say what you're gonna say. We spoke before, maybe about a month or two. You got me to get some aloe butter. Yeah, yeah, yeah. And avoid the African soap, right? Because you said your skin was drying or all that. The face, Correct, right? but now that I've toned it back. I've got my shower filter on the way. It's Mm, about to arrive tomorrow. I probably should have done that a bit sooner. But the African soap, now that I'm kind of tying it in with the aloe butter, it's overall better. not, it's like overall good, but I'm not using it as much. You know how you said don't Yeah, shower like every, yeah, you know. yeah. But anyway, last night I stayed up late, bro. I got down the rabbit hole of the parasite pill. Yeah. And I was about to literally, I've just poured it up, a cup of castor oil. So someone said max 2 teaspoons with a bit of lemon water. And I Mm, kind of want to kickstart a parasite cleanse. I haven't eaten anything for about a day and a half now. I'm pretty like strong in terms yeah. of physical well-being, so I can handle most things. But I wanted your perspective on the black, not the black castor oil, but just the castor oil in general. And what do Well, you recommend? Because I'm about to do an order on some, pumpkin seeds and these sort of pumpkin. things that I've read on Yeah. last night. But whilst I have this at home, I kind of just want to crack it first thing because I've been juicing last couple of days. What have you been juicing? I mainly drink watermelon juice. Okay. It's about, look, this sun here, the Nice. summertime now, it's about 30 degrees and it's like 11 a.m. here. Yeah. You know, the sun's going to be pumping for the next couple of months. Yeah. So, yeah, that's kind of where I'm at. I've been a little bit high on the sugar recently and it's kind of showing. And that's why It I fell back into will it. Not, show. yeah, not too much of a slump, but definitely not where I was at a month ago. And it Yeah. shows and I feel it. And now I want to just, you know, Yeah. Get back to it. And yeah. no, because I'm telling you, carbohydrates, it starts playing a role, especially when you become more dependent on it. Hold up, I need to actually get the charger on because the computer's about to die. What I was going to tell you is, in my opinion, what I would do for juicing, I like personally doing carrot juices, just carrot, or sometimes celery with parsley, and some herbs that can really help detoxify heavy metals. I also do a lot of baths for heavy metal detox because I believe that the skin is like a permeable membrane, and just like you can sweat and detox your body from the impurities, or you can absorb bad things from the water. You can do the same thing with like absorbing charcoal, baking soda, apple cider vinegar, alkalinize the body, pH, and you'll notice a massive difference in your skin just being in there for 30 minutes, getting out. And what I really like doing is biostacking, right? So if I'm going to be in there, I'll hit red light therapy and I'll hit frequencies or I'll hit essential oils, maybe focus on breathing, I'll listen to an audiobook. I'll do different things. So it's kind of like if I'm going to do something, make the most of it. That's what I would do. And to juice fast, and then you said what were you doing now? The for the parasite cleanse, I'm pretty good with the whole juicing. I constantly do that, but more I read somewhere that someone Oh, recommended if you want to kind oh, of the nuke oils. everything that's living, the castor oil, the lemon water first thing in the morning, and I got a little good. I got all my teas here. I'm about to order some mullein leaf. I kind of been Mm. smoking for a bit too long, and I really want to cut that out. But that's been a big struggle for me, What and like where I've come smoking across you on my cigarette, cigar?
or other Nah, stuff? smoking. Okay, fair. Yeah, So, my, smoking green. so in my opinion, with smoking green, it's such a gray subject, like, and it varies. Issue, in my opinion, is like what you're smoking is the same thing as what you're eating, right? Because it's not like weed or cannabis. It used to be back in the day with the amount of THC, right? Like the THC Hmm. nowadays on cannabis is intentionally designed. It's like hyperpalatable foods, right? To get people addicted and hooked on it. So I feel like once you become resilient to a certain threshold of THC, and then you start pursuing the THC, right? And then you start getting rid of all the other like the CBN, all the other like cannabinoids that are very beneficial as well, because you're chasing the high, right? And then you're Hmm. also getting it from an unorganic place, laced with pesticides. Like that's what I'm saying, bro. Like it can be so bad so quick. Then blue light, the person doesn't run, the person doesn't detox their lungs. They already have sinuses and everything. It's like just amplification of like, so in my opinion, like depends on the person. If it's organic, low THC, once in a while, I think I don't have any issues with it, in my opinion. Oh well, everything But in it really, moderation, right? You it's, know, it, that's what but the issue is it's the moderation, bro. Because it gets people addicted. And you know what the problem is? Most people don't, first of all, don't have the funds, in my opinion, to be smoking. Second of all, since they don't have the funds, they buy the cheap stuff. The cheap stuff that gives them the buzz, right? Like, and I'm like, that's so bad for you, dude. That's so yeah. bad for you. Like, so bad. Um, but that's good. But In just my quickly opinion, with the oil, what yeah. do you reckon with the oil just before? Because I know it's going to be windy. I'll let someone else talk. I'm going to quickly go. But Yeah. just before, do you think it's going to nuke everything or it's going to nuke me? What do you reckon? So in my opinion, this is the first time I actually heard the combination of castor oil with lemon. I know the Interesting. oils with lemon, like I know that's a good flush. I was doing black seed oil, and then sometimes I would do black seeds and just chew on the black seeds, and sometimes with honey. That was Yeah. one thing, and then the other one I was doing wheat germ oil with lemon. Those are the two I was doing personally. Okay. Um, I have my take on parasites. Like I feel like there's people that say it's bad for you. There's people that say it's not so bad for you. My opinion is I would still do flushes, even heavy metals as well. Like be in Yeah, well, that's tune what I with your was body. aiming for. Yeah, I was Yeah, aiming for a flash and a good one at it. So that's when I came across, the little balls you made. So I'm going to order that all today. Last night it really kind of clicked to me. But, yeah, but yeah. good Right, man. anyway, Well, I'm glad I'll let the I'll let aloe butter someone else worked hop out. on. I'll let What? someone else hop on. Sorry, I've got to quickly go. But All mate, right, it's been a all good, pleasure to bro. talk to you. I'll Peace. see you next time. All right, take care, Right. man. All right, we'll Thank you, see. guys. Get somebody next. All right. Hey Nate, What's what up, you doing? man? Uh, wait, I don't believe it. I don't believe it. I'm from Argentina. I'm from Buenos Aires. Buena onda, brother. Buena onda, Escuchame, ¿todo buena onda. bien? Todo excelente. No puedo creer que estoy hablando con vos. Mira, Es en serio un está todo orgullo. bien, bro, todo tranqui. Eh, Escúchame. sí. ¿De dónde Eh, sos? ¿Argentina? ¿Qué eh, parte? I'm Capital. from Tierra del Fuego. Tierra del Tierra Fuego. del Fuego, al sur. Yes, Buena yes. onda. Buena onda. Estaba haciendo acá ya mi irme a dormir. Estaba editando los videos. Sí, Porque soy emprendedor, emprendo. buena onda. Y, y nada, lo estoy para mi opinión lo estoy haciendo bien. Ya vivo solo, tengo 19 años. Sí. Y lo hice todo solo, así que yo creo que es un buen mérito. Y nada, tenía ahí un par de preguntitas, pero Contame, después, bro, me pasan las preguntas. Lo único que te iba a decir, bro, por ¿en ejemplo, a mí inglés? me gusta Ah, trabajar, por ejemplo, en la cama, no hay ningún problema trabajar en la cama si estás elongando, estirando y estás trabajando en la computadora, o si estás parado, por ejemplo, en un standing desk. La idea ah, es bien. mover el cuerpo, pero sí, brother, te digo esto, game changer, los blue light blockers, bro. Es que Ah, no entendés qué mal que te hace la luz azul a los ojos, bro. Te afecta, ok. bro. Ve los chabones. O sea, cuando yo era chiquito, estaba jugando a la Play 3 o a la Play 2 y estás, ¿qué? Clavándote un vicio al FIFA 4 5 6 horas sin los lentes, bro, blue light, quedas tonto en la cabeza, bro. Y decís, ¿por qué estoy tonto en la cabeza? Es el blue light. Te Es quedas el blue light.
Sí, sí, te duele un montón la cabeza, pero muchísimo. Entonces, O sea, ¿por a mí me pasa. qué no tenés Blue Light Blockers? Pero, ¿Por qué porque, no tenés? no, porque acabo de entrar a tu comunidad. Ok, 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 todo bien, Recién, todo bien. recién, Es recién. que, no, O pero sea, ayuda, sí, te bueno, digo que honestamente ayuda. te Ayuda. voy a hacer caso. O sea, yo si veo a alguien que tiene resultados y que admiro algo y que quiero algo que esa persona tiene, simplemente voy y hago caso siempre. Buena Es onda, esa la bro. clave. Buena Escúchame, onda, ¿qué buena onda. preguntas tenés? Más que nada, como el tema de cómo haces para el tema de comidas, como cuál Sí, es tu rutina diaria en ese sentido, porque a mí me está pasando que perdí el hábito, antes yo podía hacer ayunos más largos sí, y como que perdí el hábito, es simplemente un hábito el hecho de cómo es, te quería preguntar más que nada tu sí, rutina y después sí, sí, el sí, tema de cómo haces para adoptar el hábito de volver a ayunar, porque yo creo que es una mala costumbre. sí. Hoy corté la comida a las 5 de la tarde, ¿Y qué tipo de pero comida estás que comiendo? mira, te muestro. Sí. Déjame que me levanto. Eh, hoy, mira, terminé de comer, o sea, comí Bien. sandía para ya cerrar el día. Y después, en la heladera, ¿qué tengo? Tengo, no sé si esto está A bien, bueno, ver. jengibre está bien. Jengibre, Sí, está bien, bro. citric, jugo de No, es naranja. terrible, terrible. ¡Terrible! Así, brother. No, tiene que ser naranja, o te la comes a naranja, o haces el juicer, bro. Pero eso es puro azúcar, Ok, bro. Te tomas ok, una ok, ok. Coca-Cola, bro. No lo sabía. Miel orgánica, Eso está bien, bien, genial. bien, bien, bien. Café, pero reducí el hecho de tomar café, Sí, ¿no? especialmente en esto es una mierda, ¿verdad? Ok, ok, Es que la ok, mayoría de ok. compañías te estoy diciendo el café, bro, si no agarras café bueno, orgánico, de tu área, no vale la pena tomarlo, Bien, en mi opinión. Te bien, tomas bien, unos bien. mates, bro. Mejor. Los mates, Sí, los mates son sí, bro. implacables. Después, ¿Qué pan integral pan integral? y manteca. Yo te voy a decir, Porque te suelo voy a pedir decir algo comida todo el día. honestamente, bro. Sí, La típica dieta argentina, bro, es que puro carbohidratos y pura qué? Carne, bro. carne, Carne, carbohidratos y queso. ¿Sabes cuál es el problema, bro? Primero de todo, es, es bastante difícil intentar de empezar a ayunar si uno está comiendo carbohidratos cada 2 por 3. total. Te estoy diciendo porque aún ahora hay periodos que voy sin carbohidratos y me doy cuenta, estoy más atento, no necesito dormir tanto, estoy en el keto zone, me siento mucho mejor, bro. Pero sí, vas perdiendo peso y look more lean, pero el peso no se puede perder si uno aún tiene las calorías, you're meeting las calorías, que se puede hacer con fats, manteca, ghee, olive oil, todo eso, bro. Y evitar los Ok, carbohidratos. Te estoy diciendo perfecto. ahora, porque yo ahora estoy intentando de ayunar de nuevo después de hacer carbohidratos por unos meses, porque estaba más con el clean bulk y se te hace más difícil. Sí, Mi opinión es heavier protein, bro. Más carne, más fats. Y si tienes ok. acceso a leche que no está procesada, también le daría eso. Ah, ok. Yo compré leche proteína. Leche, bro, el tema de la mayoría de la leche, bro, si está procesada, especialmente homogenized, ni vale la pena, bro. Te Ok. digo que no vale la pena, no vale la Mira, pena. creo que esto voy a mostrar. Hoy estoy viendo en tu Sí, comunidad y ya estaba aplicando como las dietas y todo eso. Y me lo guardé acá en el blog de notas, tus comidas, o sea, lo que nice. vos tenés. Sí. Y después, ya ahí después voy a pedir ahí en Carrefour o un Bro, te voy a supermercado. decir, bro, si te querés poner bien lean y que querés perder peso, una de las cosas que sí o sí siempre está metiéndome es el wonton soup. Son las sopas, bro. Es Uy, casi como un bol de ramen, pero le sacan los fideos, sin carbohidratos. bien, Entonces bien, tenés bien. todo el colágeno, toda la proteína. Y es bastante barata de hacer. Lo puedes hacer vos mismo o lo puedes comprar. Pero Perfecto. después le pongo huevos y tienes el wonton soup, bro. Y es pura proteína, puro fats, muchas calorías y no tenés nada de carbohidratos. Y Bien. empiezo a comer eso bastante, Ahora bro. está cero carbs. Ahora sí estuve carb loading. Entonces los días que estoy entrenando hago carbohidratos, pero después me paso varias semanas sin carbohidratos. Es que no Ok. puedes ser metabolically flexible, bro, en mi opinión, si nunca adquiriste la capacidad de usar
el other substitute of energy, que es, ¿qué? No es Como, azúcar, ¿qué es? repetí, o sea, Oh, no, no, te estoy hablando en Spanglish. claro, claro. La mayoría de la Igual, gente, si querés no, podemos hablar no, inglés, o sea, no tengo problema. No no, sé, bro, mejor. está todo Ok, bien, ok. bro, no me importa, honestamente. Genial. Pero Ah, comentame lo que te estaba escuchando, me estabas hablando. no, lo que te estaba diciendo era lo siguiente. Se te hace más difícil porque la gente no entiende. Yo cuando I got overweight again and I shredded, no hice tanto entrenamiento físico, bro. Fue más ayuno, más walking, right? Elongando bastante, tapping into baths, autophagy, y estaba así, like getting super shredded. Ahora, si Mm, quieres meter músculo y quieres, tenés que meterle a los fierros y puedes introducir los carbohidratos here and there. Pero mi ok, opinión personal, bro, es algo fácil. Ahí va a ser la comunidad. Son las primeras semanas. Intentar por día 40 a 150 calories de carbohidratos por día. ok, Que no es ok, ok. mucho, es poco. Sí, Entonces lo que estás haciendo es tener que reducir ese intake y suplementarlo con healthy fats y healthy proteins. Es la única manera, bro. Y después, cuando tu cuerpo está acostumbrado, tu cabeza está acostumbrada a no tener azúcar cada 5 horas, 4 horas. ¿Cuál es el tema? Te levantás, desayuno. Después tenés, ¿qué? El el almuerzo. almuerzo. Después tenés la merienda. La merienda Después que a se la hace lo noche, que bueno, a tenga. la noche comemos el manjar. Nos llenamos, comemos el asado y te vas a dormir. Bro, es que no es muy óptimo. Para nada. No, para Para nada, nada. cero. Entonces es reducir eso, bro, honestamente. Es reducir Totalmente. eso y se te van a ir mucho el hambre, se te va a ir mucho eso cuando cortas los carbohidratos. Pero yo no Bien, cortaría carbohidratos de una. Yo lo que haría, iría de hyperpalatable foods, carbohidratos que son muy adictos por todos los químicos que tiene, por cosas más naturales. En vez de comerte Doritos, te comes 4 patatas, bro. Y después lo intentas a 3, 2. Idealmente quieres llegar a un state que estás ketogenic, solo proteína y solo grasas, bro. Y después, si te excelente. sentís bien, haces eso por 3 semanas, 4 semanas, y después reintroducís los carbohidratos. Y después tenés que darte cuenta cuándo introducís los carbohidratos. Vas a combinar, como hacen todos los gym bros, el arroz con la carne. Idealmente, en mi opinión, no es óptimo por tema de digestión. Once in a while, si lo haces de vez en cuando, está bien. Pero idealmente sería más carne blanca con carbohidrato y después carne roja sola o carne roja con healthy fats. Esa es mi opinión. Porque si no va a ser Ok, mucho bloating. Otra opción, bro, es cuando querés meterle más a los carbohidratos, raw milk y raw dairy. Esa es mi ok. opinión. O sea, banca, qué es eso? So, raw milk es basically la leche sale de la teta de la De vaca, la bro. vaca, Que no está toda procesada, bro. claro. El tema es el proceso, bro. Eso, mucha gente que tiene el acné, todas esas cosas son alergias, bro. A 100%. Y yo he hecho Total. skim milk, he hecho almond milk, he hecho soy milk, he hecho todo, bro. Mira, yo tengo negro ahora la cara porque me puse una mascarilla. Buena onda, buena Sí, onda. sí, sí. Encima no tenía pensado que me ibas a aceptar. No, Dije, bueno, tiro la solicitud, a ver qué sí, onda. te Y agarré justo, bro. me agarraste justo y dije, bueno, me pongo a editar unos videos para el e-commerce Nice. y me pongo a hacer eso, veo así, o bueno, estoy entrando al vivo. No sé qué ¿Hace hacer. cuánto estás haciendo e-commerce? Arranqué hace muy poco e-commerce. O sea, yo realmente hice como todo mi capital con Buena una onda, agencia de marketing. buena Eh, onda. y empecé como editor de video. O sea, empecé, primero de todo, era jugador de fútbol. Cuando fui jugador de fútbol de Tierra del Fuego, vine hasta Sí. acá a Buenos Aires. A los Mira 13 vos, años me entonces separé de te mi mudaste familia. de Tierra del Fuego a Buenos Sí, sí, Aires. sí, a los Buena 13 onda, años me separé de mi buena onda. familia y vine acá. Buena onda, bro. Y Te buenísimo, felicito, estuvo buenísimo. bro. Gracias, gracias. Después me di cuenta que eso no era libertad para mí, como que no era mi propósito, lo que en serio me encendía. Y me di cuenta que tenía que emprender. Y empecé Ujú. siendo modelo, después peluquero y después editor de video.
Cuando empecé a editar videos, me di cuenta que me tenía que ir para el lado de agencia. Hice la agencia, me fue bien. Y bueno, cuando me di cuenta que era un autoesclavo más o menos, o autoempleado se podría Sí. decir, dije, bueno, tengo amigos que hacen e-commerce y les va bastante bien. Y me puse a hacer e-commerce. Recién soy bastante nuevo, pero bueno, ya tengo amigos que tienen resultados ahí. Y como Sí, que es que, estoy ya en el ambiente. good, bro. Es que y lo que te vas a dar cuenta es con el e-commerce vas a adquirir a lot of skills, like muchísimos. En tema de ventas, en tema qué funciona, en tema de equipo, estructura del día, cómo manejar trabajo con el tema de salud. Son todas Eso es muchas algo cosas. que... Pero Sí, ¿sabes lo mejor de todo, bro? Es que tenés control de tu ambiente, tenés control de tu tiempo, no tenés que... 100%. Sí o sí tenés que trabajar y le vas a tener que meter las horas y le tenés que poner las pilas y te tenés que sentar. Pero en mi Obvio. opinión es, si vas a hacer eso, tenés que optimizar todo, bro. Cortar de blue lights, luz roja, blue light blockers, standing desk o en la cama está bien, pero después te puedes poner medio pajero, Te te tomas una juro, siesta. te juro que ya me estaba yendo a dormir, o sea, Sí, era bro, sí, sí, cámara. bro. Sí, Tengo la luz roja, todo, o sí, sea, ya bro. era ir a dormir, ir a dormir. Ay, me olvidé de qué te iba a decir. Sí, tenías Pero sí, una pregunta. me enfocaba mucho bueno, me empecé a enfocar mucho en la salud, o sea, siempre fui atlético, Sí. pero me di cuenta que perdía mucho como ustedes le dicen, mind frog, ¿cómo se dice cuando tenés como El em, brain fog, el brain fog. brain fog? Ahí Sí, está. bro. Me sentía muchísimo con eso, Sí, bro. muchísimo. Por Sí. Es que le ultraprocesado, pasa, por creo que le pasa a casi todo el mundo, bro. 100%. Y también es como entrenarlo, porque es como también entrenar la mente. Sí. De tanta dopamina, tanto que consumís, tenés que entrenar eso un poco. Y Y es entrenarse de no estar tan sujetado o arraigado al estímulo que te da la tecnología, bro. Porque la gente no se da ujú, cuenta, bro. Es un portal que te está dando, sacando el dopamine, bro. Bueno, te está dando totalmente, dopamine, pero te está subiendo el tolerance. Entonces, cuando no lo tenés, you tank y después estás, quote unquote, depressed. Y después le totalmente. metes a las pastillas. Es toda una locura, bro. Es una locura, eso yo creo que jamás pensaría eso. Y bueno, vos estuviste en un punto de quiebre muy, muy grande en ese sentido, ¿no? Sí, sí. ¿Hace Bastante. cuánto tiempo Hace fue? como, no este bull run, el otro bull run. Sí. Ok. Son Y, 4 años, 5 años. Ya, y el 4 años. cambio en tu físico fue increíble. Fue increíble. Yo Bastante. veo, bueno, veo la comunidad y veo, viste, que metes algún clip o algo por el estilo. Sí. Y estás, pero tallado, tallado en serio. Pero ¿sabes por qué? Se Porque nota. hago cosas distintas, bro. No estoy haciendo lo que está haciendo todo el mundo, bro. Todo el mundo es pura dieta, mucha proteína, muchos carbohidratos, levantarse, correr, ir al gimnasio. Todo. No, no, la gente no está usando la casa, no sale afuera, no sale a caminar, no puede ayunar, no se puede tomar unos tés. Bro, Vos así sos te pones totalmente red diferente. tone, bro. Totalmente diferente. Think outside the box, bro. Totalmente. Lo ves Y a eso todos es y lo bueno, que me a gustó. ver qué onda. Es que el tema, bro, es que te puedes poner red shredded si no le das bola a la gente, bro. Ayunás, empezás a hacer sauna, empezás a hacer detox bath y empezás a quemar calorías, bro. Y lo bueno es que puedes estar en un state de... Y te vas a dar cuenta, cuando dejas los carbohidratos y you start tapping into ketosis y fats, bro, puedes ayunar y te sentís súper alerta, súper Súper sí, bro. clean. Sí, bro, porque back in the day, cuando no tenías comida, bro, tu, tu cuerpo, tus senses, todo se aguda. Entonces, es sobrevivir. Y creo que esa es una de las razones. Y es bastante gracioso, porque yo he hecho ayunos cuando empezaba, que me sentía que me iba a morir, bro. Y digo, no, esto de ayunos es todo un molazo, no están remintiendo a todos, no están mintiendo a todos. No, es así, bro, es acostumbrarse, pero mucho de eso tiene que ver con los carbohidratos. Totalmente. Y cuando estás en ayuno, ¿no te pasa que estás pensando en la comida? ¿O eso es porque estás No, no, bro, eso es porque tenés hambre, estás adicto a la comida y tu relación con la adicción? comida, bro. Yo te digo, bro, que puedo pasar días sin comer y me siento re bien, Mm, bro. Pero también no me estoy moviendo mucho, estoy trabajando en la oficina, quizás caminando, no estoy entrenando. No, empezás a meter en los fierros, empezás a hacer hipertrofia, tenés que comer más, bro. Y total- no significa comer más carbohidratos, pero comer más calorías, más grasas, más proteína. Sí, bro. totalmente. Esa es mi opinión.
Y comer más al mediodía, no tan a la noche, bro. Mm. Sí, yo te dije, hoy corté la comida a 5 p.m. 5 p.m. Porque también había visto la comunidad, tipo, los horarios para comer. Y Sí. los estoy estudiando, Pero, así bro, que ahí ando. y es cambiarlo. Algunas veces como las 5, algunas veces como las 7, algunas veces como las Ok. 9, pero no es siempre la misma rutina. Yo, honestamente, yo pienso que el cuerpo es bastante inteligente y hay mucho con el tema de homeostasis y el cuerpo que se adapta, ¿no? Por eso tiene esta gente que entrena con las cobras, las serpientes, y se inyectan el veneno y se van acostumbrados a la dosis del veneno. Yo creo que el Mm, cuerpo también es lo mismo con el fasting. La gente, bueno, yo siempre rompo mi fast a la 1 de la tarde, o siempre es muy dogmatic, el cuerpo se acostumbra. Yo pienso que si lo vas cambiando, y por eso es lo que practico, es el cyclical fasting. Es un ciclo. Hay días que, bueno, corto a las 5, hay días que corto a las 7, hay días que solo hago OMAD como one big meal, y hay días que como micro meals throughout the day. mm, Always switching it up, bro. Esa es mi opinión ok, para ponerse super shredded y no estar arraigado a hacer ejercicio para ponerse en un buen estado físico. claro. Y últimas dos preguntas, si querés. Sí, La primera, tema de, viste, vos te sentás como así, sí, en donde sea, y vos lo haces en un, no sé, ejemplo, en el piso. sí, Porque yo cuando lo hago en el piso, si yo lo tengo que hacer, si eso hago, si hago ese movimiento, es como es sí, estirarse, si lo hago en el piso a mí me duele, pero un montón sí. los pies, demasiado. No, es que te duele todo, te pones re duro. Y yo me acuerdo la primera vez que fui a Corea del Sur, tenía 18 años, y están todos sentados en el piso comiendo arroz. Y yo me senté, bro, por 5 minutos, 10 minutos y no podía. Me estaba agarrando calambres, y todos ahí en las rodillas comiendo el arroz. Y yo, like, fuck. Ah, entonces me di cuenta que algo está mal, pero creo que es todos los carbohidratos, creo que es toda la inflamación y no poner el cuerpo through that range of motion. Si me Mm, decías, bro, vas a estar haciendo splits y todo eso, no te creía, bro, no me puede tocar ni los talones. Estaba re claro, duro. Pero es claro, mucho claro, el gluten, todo eso, bro. Es muy difícil poner el cuerpo en ese estado o si estás con pura inflamación. Y después totalmente, la vida es bastante. Te vas de que el trabajo que estás sentado parado, a la casa que estás sentada parada, al tráfico que estás sentado. La gente no se mueve, totalmente, totalmente. bro. Es mejor estar en un estado óptimo, con energía, ayunando, te vas a caminar afuera. Y vos con eso que me contabas de los viajes, vos viajás un montón y vos sentís que eso es gran parte de lo que te hace ser quien sos hoy en día y sacar tanta sabiduría. Es que viajar te saca el comfort zone. Yo la primera vez que me fui de Argentina, me fui a los 18 años a Corea del Sur. Viví un año en Corea del Sur. Después volví a Argentina, trabajé un año y después me ahorré dinero y me fui para Estados Unidos. Yo creo que todo el mundo tiene que viajar, en mi opinión. Entiendo el tema de economía y todo eso, pero honestamente, si uno quiere hacerlo, lo puede Eso, hacer. sí, totalmente. Dice, Eso no es un problema. voy a poner, hold on, give me a second, I'm gonna put some- Dale. Eh, el problema, bro, es toda la hipótesis que el pasto está más verde en la casa del vecino, ¿no? Grass is green on the other side. Y uno piensa que, bueno, si viajo voy a estar más contento en la vida y va a estar todo bien. Hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no, bro. Si vos querés estar trabajando, ser óptimo, bro, yo creo que viajar mucho es bastante difícil. Manejar un Mm, negocio, trabajar, e-com, todo eso. Si haces staycations, te quedas acá un mes, bien. Te quedas acá otro mes, bien. Pero, bro, cada vez que te mudás de un lugar, tienes que encontrar dónde vas a comer, que es saludable, es todo un ecosistema de cómo vas a vivir. y sí, Y sí. si tenés algunos lugares, sí, te puedes mover, pero yo prefiero quedarme en unos lugares por unos meses, bro, honestamente. Y después me tomo el lujo de viajar un poco y todo eso, pero no. Ok, Viajar muy a menudo, bro, es que se hace difícil con el tema del trabajo. ok. Y después Y te quería preguntar, vos... te vas, ¿qué? ¿Te vas a París y estás en el cuarto, como estás ahora, trabajando? Y decís, bro, tengo que trabajar. I'm being serious, bro. Yeah, for real. Sí. Así que sí, bro.
Que está bueno, Eh, no, pero lo que está bueno de viajar y todo eso es que te abre la cabeza, diferentes culturas, cómo se maneja, cómo piensan, cuáles son sus problemas, qué son las cosas buenas, qué son las cosas malas. Hay muchas cosas malas con la cultura argentina y hay muchas cosas hermosas con la cultura argentina. Igual que con la cultura japonesa, igual que con la cultura americana. El tema es si uno no se expone a esas culturas es bastante difícil Totalmente. entender. Uno tiene que, te deja meterte en la cultura, bro. Totalmente. Y vos tenés como una base establecida y de esa base, ejemplo, Sí, Buenos Aires. Eh, tenés una base establecida como Buenos Aires y ahí vas viajando y después volvés, o sí, como que llevas todas las cosas. creo que eso es bueno. Mi opinión, idealmente, Ay, es siempre perseguir el calor y el sol, si podés. siempre. Yo ahora mismo, te estoy diciendo, es irónico porque ¿Dónde ahora mismo estás? estoy en las montañas y hace frío y estoy sin sol. Soy Lo peor. Bueno, vampiro, yo bro. Tierra del Fuego. ¿Fuiste alguna vez a Tierra del Fuego? Vos sabés que nunca he ido, bro. No, tenés que decime y vamos. Mi papá tiene una casa ahí, está hermosa. Buena Tierra del onda. Fuego es hermoso y tenés que visitar. O Yo lo que sea, estoy pensando, bro, es quizás me hago un snowboarding trip ahí en el uy, sur. sí. Vos sabés, me encanta Bariloche, bro. Bariloche está bastante bonito. El Pitch Truffle me gusta. Pero nunca he ido a Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es precioso. Es muy Sí, lindo. También está el Cerro Castor ahí. Yo ahí hacía esquí y snow, ambos. buena onda. Están muy, muy buenos. Son Buena actividades muy onda. lindas. Y última Sí, pregunta era sobre, bueno, yo te había puesto ahí, sí, tengo 19 años, te conté todo eso, y estaba viendo por el hecho de viajar o hacer algo por el estilo, como experimentar, sí, porque la realidad es que lo máximo que habré ido fue Chile, que es al lado de Argentina, y Brasil, sí. porque nunca estuve en una posición económicamente fuerte como ahora, como lo estoy ahora, que estoy haciendo las cosas bien y me puedo permitir lo que sea. Y estaba como viendo ese panorama de que te veo a vos, veo lo que haces, y lo primero que intenté solucionar y que solucioné fue la salud. Tipo, la salud, Sí. pero en serio. Como que ya venía bien, pero al siguiente nivel, tipo vos, muy alto. Y bueno, el tema era los viajes. Vos decís que a mi edad, 19 años, realmente con no tengo aprietos de dinero, nada por el estilo, viajar, me recomendás a un país, algo. ¿Qué harías en mi Sí, situación te vos? voy a decir ¿Vos qué harías en mi honestamente, situación? te voy a decir Sí, honestamente, tenés que, si vas a viajar para ir a conocer o vas a quedarte ahí por un rato y trabajar, eso también depende. Yo, por ejemplo, te digo, ahora mismo, yo cuando fui a Japón estaba re caro por el tema del yen, pero ahora con el tema del yen y el dólar, Japón es bastante barato. No sería una mala idea Japón bueno, sería una buena idea. Cualquier lugar que vas a ir, bro, tenés que tener cuidado, bro. Distracciones, bro. Muchas distracciones. Muchas, especialmente cuando sos joven, porque todo es más llamativo, bro. Cuando te pones más viejo, no es tan llamativo. Al menos que pero no seas medio estás tan viejo. pervertido. ¿Cuántos años tenés vos? Tengo más de 30 años. Mirá, no pareces, no hay chance, no pareces. Biohacking, bro. Biohacking, biohacking. Son los trucos. Los trucos prohibidos, los datasets. No, los trucos, bro, los trucos, honestamente, hay cosas intrínsecas que hemos perdido como humanos, como el hecho de ayunar, el hecho Mm, que estamos discutiendo qué es cosa buena o mala y miles de años que la gente viene ayunando y tenés gente en África ahora que vive de la teta de la vaca, solo toma leche y sobrevive un año pero es entero. Yo verdad. honestamente, bro, hace unos años, 5 años, 6 años, me empezaron a calar un poco las fichas que estaba todo mal, bro. Todo mal el tema, la comida, todo boteado, bro. Me cayó en un par de fichas. Pero primero de todo tenía que dejar de tomar el tap water. Que Sí, eso, el lo tema de principal. fog, todo eso, bro, es 100% true, bro. Mm, Todo tiene un efecto, todo al cuerpo, especialmente con el tiempo. total, total. Sí, yo me empecé a dar cuenta de eso, lo que decías vos del agua de grifo y todo el tema ese. Y me pasó también el tema COVID después que como que es súper tabú igual. Como que Sí, bro. no sabes si es verdad o mentira y solo toca hacer las cosas que tenés que hacer. Pero Sí. bueno. Y Y bueno, las cosas que hay que anotar y que uno se tiene que dar cuenta es, puede ser malo o bueno, pero cambió la narrativa de la conciencia humana, el hecho que ocurrió. No solo mm, eso, I think it was also, la gente
se empezó a dar cuenta que quizás todo el tema de este sistema healthy, todo ese healthy no es tan healthy, bro. Eh, Esa es mi opinión. Yo te digo, para mí era pura propaganda. Esa es mi opinión. Para Y mí era, también. y era testear los límites de cuánto pueden empujar, lo que sea. Este es solo un prototipo. Esa es mi Considero lo, opinión personal. considero lo mismo. Considero lo mismo, solo que en el momento antes, hace 2 años, 4 años ya pasó, yo era un NPC. Es que Jugaba al no, fútbol bro, es que y no no lo sabés, sabía. bro. Es que no No lo sabés, bro. sabía. Es que cuando Ujú. tenés, bro, que te están ofreciendo McDonald's, donuts gratis para que te la claves, bro, decís, clavarme que, bro. Algo que ni siquiera sabes qué Clavarme es. los cuernos, bro. Me clavan los cuernos, me clavan infecciones, me clavan de todo, bro. Te clavan, no, no salís. No salís de ahí hasta que te Ah, claven algo por el culo, bro. No, no, bro, pero es así. Al menos ahora te estás dando cuenta, bro. Y en mi opinión hubo una conciencia que la gente se dio cuenta que sí, quizás no que hay que cambió. darle tanta bola. Ujú. Cambió muchísimo. Ya nadie ve las noticias, ya nadie ve la televisión. Ya la conciencia de la gente pasó como cierta línea. Es más difícil poder jugar con la mente de las personas hoy en día. Siento que pasó eso. Yo te digo, bro, que hay mucha gente que todavía mira mucha tele, bro. Y quizás no es noticia, pero es Netflix y todo eso. Sí, Otras cosas. Y no te digo que es malo o bueno, pero mi opinión es, siempre hay narrativas. Cuando uno está totalmente. consumiendo algo, tienes que darte cuenta quién lo está creando y cuál es la intención Mm. de la creación. Y puede ser un video, un libro, un audiolibro, no importa, bro. Nate, ¿cómo te diste cuenta vos cómo te fuiste dando cuenta del propósito de tu vida? Como que eso también me pasa a mí. Sí. Soy muy joven. Es que, bro, yo te digo, eso de propósito, todo eso, uno va encontrando diferentes cosas cuando uno transcurre en su journey, ¿no? Cuando Ujú. vas caminando en la vida, mi opinión, bro, es bastante difícil encontrar un propósito cuando hay mucho ruido. Cuando tienes mucho ruido gente, celular, amigos que no son amigos, distracciones, bro. Es bastante difícil encontrar propósito. Yo te digo, me paso bastante tiempo solo, soy bastante introvertido y te vas a dar cuenta, la mayoría de la gente que pasa tiempo solo es más fácil ser más auténtico o encontrar ciertas características que quizás son un poco más únicas de ti que no son del grupo. Porque te vas a dar cuenta, bro, te empezás a juntar con un grupo de pelotudos, te vas a empezar como con un Estás pelotudo, bro. un pelotudo. Sí, 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 bro, sí. es que es así, bro. Tarda tiempo nomás. Fue cuestión de tiempo. La verdad es que ahora, hoy en día, tengo solo amigos emprendedores y que no hay nada de malo tener amigos que no sean Para emprendedores, pero nada. que simplemente te separás por el hecho de que pasa. Es como todo es perfecto y termina pasando, solo. Em, y es así. El entorno te construye o te destruye. Sí, No hay de otra. Te sí. construye o te destruye. Y te afecta Entonces, psicológicamente también. sí, muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿qué harías vos en mi situación actual? O sea, y bueno, también hablando de propósito de eso, em, yo cuando llegué a los primeros 10.000 dólares, Mm, eso es lo que me movía a mí. Pero mm, después cuando llegué a esa meta y estaba acá y me mudé acá, dije, bueno, ¿qué más? ¿Qué más me mueve? Y no me movía nada. mm. Y estuve, te juro, y no tengo nada en aceptarlo, de que yo tuve días en cama diciendo, ¿qué me Sí, bro. mueve? Si ya tengo plata, ya está. ¿Qué Sí, más bro. quiero hacer? Sí, Y me sentía mal, y me sentía mal, y me sentía mal. Y me daba cuenta que había perdido como el propósito de que ya lo había cumplido a los 10.000 dólares. Y sí. también que estaba empezando a comer mal. Entonces, cuando me di cuenta que había dejado un poquito de la salud y que el hecho no era que comía McDonald's o comía demasiado. O sea, en el sentido no comía ultraprocesados, pero sí comía de más. Y había perdido todo ese sentido. Y, y, y era eso como el propósito que te había preguntado. Y me di cuenta que me diste una buena respuesta que por lo menos a mí me sirvió muchísimo. No, bro. El tema del propósito es que va cambiando, pero creo que los propósitos de una persona va cambiando. Yo te puedo decir, mis propósitos han cambiado eh, al transcurrir de los años, bro. Esa es la verdad. Y quizás algunos objetivos o metas que tenía, que pensé que iba a ser buenos si los alcanzaba, no lo alcancé. Y en, mirando al pasado, me alegro que no pasó. Pero en el momento quizás te frustras. Ujú. Mi opinión, bro, es solo leveling, bro. No, pero no aislarte, estar solo, pero
empezar a ponerte las pilas y decir, bueno, like, take seriously, like, eh, tu vida personal, tu vida espiritual, tu vida, el tema físico. Y el tema es, lo que me doy cuenta, bro, es que si no le pones pilas y you start drifting, es muy fácil go downhill again. Y puedes tener un Totalmente. millón de dólares en el banco, puedes tener 10 millones de dólares en el banco, puedes tener $0 en el banco, puedes estar en deuda $20,000. Eso es más estrés. El dinero amplifica más estrés, bro. Pero yo te digo que hay gente, bro, en mi opinión, idiotas, boludos, hicieron bastante dinero y se destrozaron la vida. El dinero fue el vehículo para destrozarse la vida. Amplifica. Y Amplifica, después simplemente no el dinero tienen amplifica. dinero también, quizás van y roban, son los opuestos, bro. Pero el tema es, lo que estoy intentando de convenir es, tiene que ir más allá del dinero, bro. Tiene que ir más Sí. allá del dinero. El Tiene que propósito ir del más por, allá. por qué. Sí, Vos, bueno, también hablabas en la comunidad de por qué querías ponerte fuerte, por qué querías el cambio. Y decías, no tiene que ser porque quieres estar bien, sí, o porque querés tener ese abdominal, tiene que ser algo más espiritual, algo más intrínseco, o algo más espiritual. Y también creo que se relaciona mucho con el propósito, sí, al fin y al cabo, con sí. eso. Y creo que cuando tenés propósito en a will, es muy fácil levantarse con energía y hacer lo que uno tiene que hacer. Yo me acuerdo, bro, cuando estaba en full dojo mode, me estaba yendo a dormir entre 10 a 2 de la mañana y me levantaba entre 6 a 8 de la mañana, pero con pura energía, bro, pero es todo intencional, bro. Y es bastante, lo que la gente no entiende, bro, es esto es lo que hace la gente, bro. Escala la montaña 3 4 días con disciplina, dieta, todo esto, después, bueno, el fin de semana me voy a dar el Me lujo de... destruyo. Entonces, y hacen esto, bro, y después no sé por qué nada está pasando. Lo que tienes que hacer es esto, por mucho tiempo, y después te tomas el lujo de vez en cuando de coast a little bit. Esa es mi Eso me sirve opinión, bro. muchísimo. Me Esa es sirve mi muchísimo. opinión. Y Y, el tema es la gente no se da cuenta ahora en los 20 30 40 pero cuando te agarran los 50 60 años, bro, lo único que tienes que hacer es mirar a tus viejos, mirar a tus abuelos y darse cuenta que ellos tenían mejor comida, que ellos no tienen tanta tecnología, no tienen tanto estrés y se ven como mierda. Imagínate vos con todo el otro. Olvídate, bro. Olvídate, bro. En 30 40 años esto es una locura, bro. una No tenés ni idea. locura. O sea, ya ves a los chicos, a los nenes chiquitos ya, pero Bro, ultra parecen consumidos para saltar. momis, bro, jorobados de Notre Dame, bro, ahí con el celular así, unas especies... no es natural, bro. Y no es natural y se puede cambiar. La postura, todo eso se cambia, pero son malos hábitos, bro. ¿Y sabes cuál es el problema? Es toda esta gente nace con tecnología. No solo te afecta el 5G, el EMF y todo eso, es psicológicamente todo el estímulo del blue light y después psicológicamente toda la propaganda que está absorbiendo el chico o la chica a una edad muy joven y no se da cuenta de lo que está absorbiendo. Y después, cuando le sacas la pantalla, todo es muy aburrido. No tiene el dopamine, el estímulo. Entonces vuelven a la pantalla. Y después cuando le muestran la cara a una persona humana, se ponen super shy porque nunca hablan con las personas, bro. Y eso es lo que me Claro. estoy dando cuenta ahora más con la gente joven, con el tema de la tecnología. Yo cuando no me crecí con celular ni nada, bro. Yo era re, like, estás ahí medio de la nada en Argentina, bro. No tenías... Me agarré el primer iPhone cuando vine a Estados Unidos, bro. Era flip phone, bro. Nada, bro. Celular pixelado con, sí, con crédito que pagas por mes. Pero sí, bro, ese Claro. es el problema. Mm. Claro, vos O uno de creciste. los problemas, en mi opinión. Sí, uno de los muchos que hay. Los lentes son ultra. ¿Cómo me habías dicho? Porque ya Son estoy blue acá light por. blockers. La marca es Viva Rays. A ver, Viva Rays es la marca. Y acá si vas a estoy. un Anime Shreds, tengo el código, bro, que te lo van a dar Ah, más ok. barato. Pero Y. honestamente, bro, yo te digo, sale un poco caro, pero es una buena inversión, bro. Y solo tienes que comprar una vez si lo cuidas y tenés todos los lentes para poner los stacks, bro. Y te das cuenta, hace mm, una diferencia bastante grande. A ver, voy a ver si lo Especialmente puedo pedir. para vos, bro. Otra cosa es estás trabajando Sí. afuera, no tienes contacto con la luz azul. Completamente distinto que si estás trading stocks, estás en la compu todo el día. Sí, bro. Ahí. Just Estamos in. type in blue light blockers o Viva Rays y te va a aparecer, bro, el link. Pero sí, porque un par, bro. Igual.
como estoy en Argentina, está Amazon igual, acaba de llegar. Sí, es el tema, bro. El Blue Light Blockers tiene que ser marca buena, bro. El tema de los lentes con... Ok, Si pones algo que no es bueno en los ojos, bro, te vas a perder fuerza en los ojos, vas a perder visión en los ojos. Esta gente que se está poniendo prescripción, aumentan, blue light, cero ejercicio en los ojos. Bro, por eso la gente se está poniendo más ciega. The yo fuck? lo Están noto un todos poco reboteados, bro. Están todos pero pelotudos, bro. Pero pelotudísimos, bro. mal. Hostias, bro. Yo te digo, bro, yo de vez en cuando soy medio pelotudo, no te voy a mentir, bro. Todos tenemos nuestros here and there, pero alguna gente, bro, te digo, esto no puede ser, bro. Esto es un chiste, bro, es una simulación. No creo en simulación, pero parece, porque están medio boteados. La gente looping con el mismo ciclo de hábitos y no rompe el ciclo y después se preguntan por qué su vida está de cierta manera. Claro. Es que intentan hacer lo mismo teniendo diferentes resultados. Cuando Sí, vos si hacías lo mismo todo el tiempo, los resultados van a ser lo mismo, ya, siempre. No va a 100%. cambiar. Acá Con lo estoy acá físico, en con lo mental, Product Labs. Debe sí. estar acá, ¿no? El Viva Ray, sí. A Este. ver, cliquealo, yo te digo. Sí, son Sí, esos, sí, 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 son esos. listo. De una. Si llega a Argentina, yo lo compro. Fíjate, Yo creo lo que sí compro. hacen shipping ¿Cuál, argentino, honestamente no. cuál me recomendás? O sea, Eh, ¿cuál es la diferencia? yo lo que te recomiendo, tenés cara, a ver tu cara, porque cara más No. larga, lente circular es mejor, pero si no, el cuadrado, bro. Sería el stack, el 2-3 stack. Ponete el 2-3 stack, A el ver. cuadrado. Este sería. Cuadrado. El stack es el que pones los lentes, o sea, tenés uno inicial y después le pones los otros arriba. Y Ah, es el clip-on, que dice 3-in-1 o 2-in-1, el cuadrado. Ese es el que compraría, bro. Y te lo vas sacando, vas trabajando a la noche y te vas poniendo claro. más tinte naranja. Y después a Ay, la no sé. mañana te usas el One Lens. Mm, ok. A la mañana usás el. No, lo que te digo es a ver, one second. Claro, tipo, es el que te va sacando. Exactamente. O agregando. Claro. Pero, brother, esto no es de pinta, ni facha, ni nada. Esto es... Qué locura. Evening, day o night. ¿Cuál de los tres? ¿Del medio? Eh, ¿Cuál me recomiendas? muéstrame. Te muestro. Tenés los tres. Yo no tengo ninguno de esos, bro. Poné el Click 3-in-1. A ver. Es esa marca específica, sí, el Protection All Day. Acá está. Ah, sí, Mirá, mirá, mirá. el 3 en 1, sí, Lo exactamente. Ese es el que encontramos, lo tengo. encontramos. Y compro el cuadrado y el circular, tengo los dos. Pero ese par, bro, te lo vas poniendo así y te lo sacás. Por ejemplo, si estás en la ciudad y estás súper heavy con los blue lights y todo eso, le pones más protección. Y si estás más chill en la casa, solo usas un nivel de protección. Claro. No, no, esto me Pero te digo, resirve bro, mal. que llevo varios meses, casi un año, usando blue light blockers y me doy cuenta, bro, la diferencia. Tremenda la Mm, diferencia. Y la calidad importa, bro. Es una buena inversión, en mi opinión, porque son los ojos. sí, es algo súper importante. Sí, bro. Deben ser estos, creo. Y, bro, Creo yo. fíjate, ahí tienen prescription también, si necesitas. Es una buena compañía, bro, honestamente. Ah, excelente. Sí. Pero ahí fíjate, bro, te lo pones, bro, y ahí le metes garra al econ, todo el tema de trabajando online y no te sentís tonto en la cabeza, bro. Sí, 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 pasa muchísimo que te sentís Que re pasa un tonto en la montón, cabeza. bro. Es flat screen blue light, bro. Terrible combination. Sí, pero mal, ¿eh? Pero terrible. Sí. Te asesina la vista. Te Y asesina la vista y te asesina la cabeza, bro. Porque los ojos están conectados al cerebro, bro. Y el blue light te deja tonto la cabeza, bro. mm, yo lo sentía como que ahora a veces me pasaba de que ya sentía como los ojos muy Sí. sensibles de tanto tiempo. Bro, te digo Y que era algo raro que nunca me pasaba. le estoy metiendo methylene blue a los ojos, bro. Este es Uf, el ¿qué es Doctor eso? Blue. Lo conocí. Es un doctor. El chabón vino con esta solución porque le vino una paciente a la clínica del chabón que tenía COVID en el ojo y se lo quería sacar el COVID. Entonces lo que tenía era nanotechnology, nano más chiquito, silver, gold,
y después methylene blue. Hay bastantes estudios con el tema de methylene blue y todo el tema de la inyección de COVID. Entonces le dio la formulación a la mujer, se la hizo, se lo puso en los ojos por varias semanas y se le fue. Entonces el chabón hizo la formulación, hizo un producto, pero él lo usa más para limpiar los ojos, te saca la conjuntivitis, también es bastante bueno para mirar el sol, sunrise, sunset, me lo pongo, bro. Y lo he hecho por varios meses y noto una diferencia bastante buena. Y Pero no sé, no creo que lo mandan a Argentina, mm, honestamente. Y son lo como dudo. 60 mangos, 70, un poco más caro, pero a mí me gusta, bro, vale la pena. Yo soy así, bro. Sí, está Lo que vale la pena, vale perfecto. la pena. Lo que vale la pena, vale la pena. Y es una inversión que vale la pena al 100%. O sea, es tu salud, al fin y al cabo. Es que la gente no Es tu salud. entiende, bro. La gente paga al final, bro. Van al hospital y empiezan a pagar todos los bills. Se Ujú. gastan todo lo que trabajaron toda su vida persiguiendo el dinero, se hicieron un poco de dinero, llegaron a los 70, 80 y ahora le pagan todo al hospital. Y el hospital contento, gracias. Absorbiendo todo el dinero así. Es el mejor negocio. El hospital es el mejor The negocio. No existe plan, mejor man, negocio que ese. bro. Pero yo te digo, bro, te vas afuera, al sol, no estás. Pensá en el hospital, bro. ¿Qué tipo de luces tienen los hospitales, bro? Mal. Blancas. Bro, están. Chicos, coman esto. No, bro, y las luces, incandescent lights, todos los hospitales tienen que tener red light, incandescent light, purple light, infrared light. Hoy vi Pero bueno, que subiste un post de la luz roja. sí, bro. Yo te digo, Mm, bro, trabajar con luz roja, bastante bueno, bro. mm. Y una vez que le agarras la mano al tema de trabajar, estar en ayuno, 50 minutos, una hora y media, sale la alarma, bro, pum, hacer unas lagartijas, ir a caminar, ir a hacerme los mates, hacer café, shower, volver a trabajar. Pero no tengo que ir, clavarme una hora de gimnasio, 2 horas de gimnasio para ponerme trabado y después comer. No, bro, no chance. Qué locura. Qué locura el cambio de mentalidad que vos tenés. A comparación, yo soy Sí, más de. Bueno, sí, bro. por una cuestión de que fue rutinario toda mi vida, fue ir al gimnasio una hora y media, 2 horas Sí, capaz, y después cuidarse todo el día. Y vos sos totalmente diferente, como que vos te pusiste en tu físico ideal sin la necesidad de tener que estar haciendo ese tipo de cosas tan estrictas. No, correcto. estricta sí era. Estricta sí ¿Cómo? era, pero que estricto lo tuyo sí era para mí. Como No, es que estricto, es es disciplina estricto. estricto, pero es un poco más Cambiaba. ortodoxo, sí. Claro, cambia el entrenamiento. Sí. Que Ujú. está bueno, pero yo te digo eso de Mucho mejor. exponerse al sol, te pones retrabado, bro. Te pones al sol, te pones y los pies en el grass, bro. Yo te estoy diciendo, bro, cuando te hace, lo único que te hace, bro, es sentarte y mirar todo, bro. Mirar cada género, qué tipo de información se está poniendo, quién son los boludos, quién no son los boludos. Y después empezar a hacer research, bro. El tema es mucha gente, bro. Yo tengo gente, bro. ¿Cómo sabes tanto? ¿Cómo aprendes? Tenés que leer un libro, bro. La gente ni se puede sentar y leer. ¿Sabes por qué no se puede sentar y leer? Ahí. Primero de todo, porque. ¿Qué estás leyendo? El poder de las palabras. Buenísimo, El poder de las palabras. Pero este lo arranqué hace nada. Hace nada. En realidad hay otro que está al otro lado, que es el de estoicismo. buenísimo, Estoicismo. Normal. buenísimo. Común. No, lo que te iba a decir, bro, es que tanto el día con el TikTok, Blue Light, bro, y el attention span es so short que la gente no se puede enfocar, bro. Si tenés los directores de Hollywood que están produciendo millones de dólares, películas, millones de dólares, una hora y media, 2 horas, quejándose porque no pueden tener la gente sentados en el asiento más de una hora y media porque la gente está con los celulares o se quieren ir. Gastando millones. Estamos quemados, bro. Es una locura. That's what I'm trying to convey. Obvio que la gente no se va a sentar y leer un libro que es flat, que no tiene ¿Qué una estás luz leyendo? azul pegando en la cara, bro. ¿Qué estás leyendo vos? El Body Electric, bro. Este es un pedazo de libro, bro. Body Electric. Sí, Robert O. Becker, bro, súper inteligente. Te vas a dar cuenta que el cuerpo va más allá que músculo, tendones, huesos. Somos criaturas básicamente de luz, bro, eléctricos. Y Oh, por eso voy y siempre. energía. Sí, bro, exactamente. Es muy interesante, bro. Esto es un rabbit hole. Once you go down this rabbit hole, Robert O. Becker, después con todo el tema del gobierno, Estados Unidos, shutting down 5G, all that shit. Olvídate, Claro. bro. Sí, bro.
Eso es lo que me cuesta entender ahora, que es cuestión de tiempo. El tema del internet, de las señales que hablas muchísimo vos. Sí, es que todo tienes que pensar frecuencias, es todo, hay frecuencias. Lo que la gente no se da cuenta es, si uno crea frecuencias y no son frecuencias que están hechos divinely por el creador, me parece que no, you're really tampering with it. Y el chabón que hizo este libro, no sé si es el autor este o un amigo. No, I'm not going to get into it porque no quiero gente en mi puerta. El gobierno. Total, total. No, No hace pero falta. básicamente con temas de satélites, bro. Están probando satélites y el chabón es bastante inteligente con todo el tema de 5G y todo eso. Y cuando se dio cuenta el perímetro y el daño que iba a hacer el satélite, dijo que no. Lo cancelaron del área ese y lo movieron a otra parte de Estados Unidos, pero sigue activo. Pero todo tiene Vibraciones, un efecto energías. en el cuerpo, bro. Yo te digo, like, bad electricity, bro, 5G, like, bro, la gente, bro, si te copa tanto los microondas, andate a dormir y ponete el microondas en la cabeza, bro, si es tan bueno el microondas for you, bro. Yo tengo microondas acá, no lo toco, pero Bro, no hay chance que lo toque. I can go with básicamente, bro, deshidrata la comida. Eh, el proceso, en mi opinión, eh, yo no te digo que, bro, una vez al mes, de vez en cuando, el microondas, el tema es todos los días, Ujú. microondas, por todas las comidas, bro, eso no estás comiendo comida, bro. Y el tema de Una vez 5G y escuché. todo eso, bro. Y el tema es not only 5G, bro. Es la combinación del 5G con las inyecciones, con los heavy metals, con el estrés, bro, you start listing all that together, ahí es cuando se da toda la mierda, bro. Estás dentro de la Matrix Es totalmente. que, Qué bro, locura. es Matrix y sistemas, pero cuando te empezás dando cuenta, you're like, bro, me tengo que espabilar y ponerme las pilas. Ese fue me tengo que espabilar, bro. Ese fue el Ujú. primer thought. Me tengo que Bueno, el mío espabilar y fue. el segundo thought me tengo que poner las pilas. Bueno, El mío fue bro. la cuarentena y fue la Sí, vacuna. Eso fue tipo mi primer como splash de darme cuenta que tenía que sí. abrir los ojos. Y cambió todo mi realidad. Y qué locura cómo hablas de las energías y vibraciones. Y sentí como antes de entrar al vivo, o sea, antes que esté hablando ahora mismo con vos, yo estaba vibrando en el sentido de, che, me acepta qué le digo y lo que pensaba. Y cómo te atraje, literalmente yo creo que te atraje por una cuestión de energía y vibración. Vos atraes lo que sos, y si vos vibrás a cierta altura, vos atraes a lo que vibra a la altura que vos también vibrás. Y la visualización. Yo creo que eso que hablas vos es lo que conecta mucho conmigo también. Y qué Lo loco, cómo, bueno es que cómo pasó también pudimos todo. cambiar el live un poco y hacerlo en castellano. También, nunca te había escuchado, bueno, a Luke lo escuché muy poquito Sí. hablar en, Es que en, en generalmente, español, pero vos bro, nunca. yo te digo, bro, honestamente, desde que me voy a Estados Unidos no hablo mucho castellano. De vez en cuando con el look, o de vez en cuando, pero no hablo mucho. Ujú. Es que es práctica, bro. Pero honestamente tendría que hablar más porque si no lo vas perdiendo de a poco. Me usaste de práctica acá Así un nomás, rato. bro. Así nomás, así nomás, bro. Cuando fuiste al partido con Luke a ver a Messi, creo que lo practicaste un poco ahí, yo creo. Bro, una locura, sí. Yo te digo, bro, esa experiencia, yo te voy a explicar, bro. Son esas experiencias que uno se da cuenta que when shit hits the fan, tenés que estar preparado, bro. Estamos ahí en el estadio, 2, 3 horas, esperando porque cerraron todo, y tenés los argentinos peleándose con los colombianos, empujándose. Había una mamá con un niñito, con una niña, tenía 4 años, 5 años, y la movimos adelante y la dejaron pasar la seguridad. Pero, bro, cuando el partido estaba empezando, la gente empezó a empujarse y la valla estaba cerrada, bro. La gente adelante se hizo mierda contra la valla, empujaron todos, la Qué gente locura. aplastada, bro. Menos mal que sacamos a la niñita adelante, bro, porque hacía mierda. La gente pisándose encima, la SWAT con las pistolas, get the fucking away. Y yo le estaba diciendo a Luca, I'm like, bro, si la gente se quiere escapar de una ciudad que shit's hitting the fan y la gente tiene armas, acá se arma alto quilombo, bro. Y es Alto un kilómetro. partido de fútbol, bro. Entiendo que gente se gastó miles de dólares, todo eso, pero lo que te digo es, as shit's gonna hit the fan, bro, es un good simulation de lo que va a pasar. Es todo un jueguito, literalmente es todo un jueguito. En algunos aspectos Locura. sí, en otros aspectos no, bro, en mi opinión. ¿Y qué aspectos dirías que no? Que no creo que es una simulación, creo que eso es una propaganda satánica. Ok, interesante.
Creo que tengo que investigar por mi cuenta entonces. Sí, pero esa es mi hipótesis. Quizás estoy Locura. equivocado. Pero No, y para mí es, eh, ¿qué? para mí es raro, pero creo que muchas cosas son simulación, pero también vivimos una realidad. Como Sí. que, eh, es- ¿qué diría que sí es real, pero que todo lo que vivimos algunas veces es un jueguito? Pero la Yo tengo realidad es una que esto es pregunta. real. Si es una simulación, el hecho de que tu conciencia puede concebir o pensar que está en una simulación, estás rompiendo la simulación. Si es una simulación, no podrías, técnicamente en un videojuego, la simulación no podría darse cuenta que es una simulación. Eso es lo primero. Ujú, Segundo es pensamientos, propaganda. Por ejemplo, el tema del Matrix, esa idea, el Matrix, esa incepción, ese seed, fue hecho por una película, bro. Antes de eso no había un lenguaje, no había un símbolo, no había palabras, un símbolo que la gente se refería al contexto de algo como algo antes de la película. Hay varios libros con temas de simulaciones, hay varios, por años. Esto se lleva, hay gente que lleva debating this por años, y probablemente even los griegos. Pero todo el tema del Matrix, bro, eso es pura propaganda, bro. No, creo que hay Matrix en tema de códigos, en tema de operaciones, en tema de hay cosas muy boteadas. Matrix in terms of systems, 100%. Pero el tema de simulación, no creo, bro. No creo que claro, es una simulación. El hecho es, most concuerdo. people think it's a simulation because that's presented as a feasible option. Si vos estás tirado en una jungla, en medio de la nada, con los africanos, y te dicen simulación, decís, simulación qué, bro? Comida, león, agua, limpiarme el culito, sobrevivir y tener niños, bro. Lo que te estoy diciendo Exactamente. son todos símbolos, palabras, todo eso que uno va adoptando porque son conceptos que están introducidos. Y uno Ujú, tiene que tener cuidado con esos conceptos. And take it with a grain of salt. concuerdo mucho. Qué locura. Qué locura. Bueno, estoy de acuerdo. Pero Estoy de acuerdo. bueno, ese fue un poco de mis train of thoughts. Ahora me tengo que ir a Qué entrenar. locura. I'm gonna break my fast. Son las 8:45, bro. Llevo casi 48 horas fasting. ¿En No, serio? no, Qué no. locura. Less. No, 48 horas no sleep. 24 hours fasting. Ok, Anyway, bueno. Acá ya son las 11 en Argentina, están por ser las 11 en Argentina. Ya es tarde, ya debería estar yendo a dormir. 11 de la noche. 11 de la noche, 11 de la noche. 11 de la noche Pero Argentina. ponete blue light blockers y va a estar bien, bro. Pero un gusto, bro. Y El dale gusto con es todo. mío. Bram, te iba a decir, Escúchame. ¿qué harías si tendrías 19? Porque Si quiero tengo saber qué harías vos. me muevo, bro. Me muevo, no agarro novia. Eh, yo te digo, bro, nunca he tenido una novia y nunca salí con nadie, bro. Nunca he salido con nadie, bro. Siempre es Ok, así. Y te digo, no disfrutar la vida. Si encontrás la pareja, la persona ideal, creo que puede ser algo muy bueno, pero es una distracción, bro. Mala influencia, malos amigos, malos hábitos, eh, no poder desarrollarse, no tomarse tiempo en poder pensar. Hay veces que lo mejor que uno puede hacer es silencio, bro. Nada de audiolibros, nada de podcast, nada de música, nada de frecuencia. Silencio y pensamientos. Y analizar esos pensamientos. ¿Y dónde te están llevando esos pensamientos? qué locura. Bueno, muchas gracias, Sí, bro. Nate. En serio, te agradezco muchísimo. Sí, bro. Ve, Me cómo es en alegro. español? ¿Cómo es en español tu nombre, Nate? Porque en español, Natanael, bro. Natanael. Natanael. Bueno, Natanael. Natanael, gracias Pero, por aceptarme. pero te imaginas, le hiciste a todo el mundo Natanael, bro, se No, mueren no, todos, bro. no, Cuando no, vos, no, si no, no. así, Nate, Nate. Nate es mucho mejor, Más Nate es fácil, bro. better. Más Es tranqui. mucho mejor. Sí, 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 pero bueno, para la comunidad de Yankee, Nate es mucho mejor. Más fácil. Más Para los fácil, más gringos. fácil. Hermano, hermano, un gustazo. Dale, Eh, brother. nos vemos Dale en tu con todo. comunidad. Dale con todo y Dale, metele los blue cien por blockers. Y ahí después ciento vas haciendo resultados, pero aflojarle más a los carbohidratos, Estamos, meterle más. estamos bien, con los resultados vamos bien. Good, bro. Quiero estar, pero mucho más definido. O sea, Sí, tengo bro. apps, pero se puede mucho mejor, siempre se puede mejor. Es mejor, más fácil cuando you start tapping into el ayuno, bro. Mm, Se te va a hacer más fácil. voy a hacer Pero es más eso. fácil ayunar sin carbohidratos, bro. Así que dale con Ok, todo. Nos a darle con hablamos, todo. bro.
Yo Gracias. honestamente voy a cortar el live porque me voy a hacer me voy a poner trabado, bro. Que le estoy metiendo al way of the builder. Dale, Ok, listo. chicos. Nos Chao. hablamos. Chao.